ഇത് വെച്ച് കളിച്ചോ ടാസ്ക് ബ്രോ ഇരുന്ന് കളിച്ചോ അതെ കുറെ പ്ലേയേഴ്സിന് ഫ്രീ ട്രൈ കിട്ടി അപ്പൊ വേഗം ഒരു ചിരിച്ചു കളഞ്ഞാണ് 200 പോയിന്റ് ടോട്ടല് കിട്ടും മറ്റേ ഇതിന് കോയിനൊന്നുമില്ലല്ലോ മെയിൻ്റെനൻസ് ആയതിന് ഇത് മറ്റേതല്ലേ അഡീഷണൽ മെയിൻ്റെനൻസ് അല്ലേ നമുക്ക് കോയിൻ നോക്കേ വേണ്ട അത് കപ്പയാണ് ഇട്ട് കളിപ്പിച്ച് നോക്കട്ടെ ഇനി ഞാൻ ഇതിലൊക്കെ കളിച്ചാലാണ് ഫ്രീ ട്രൈ കിട്ടുക ഫ്രീ ട്രൈ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കളിച്ചാലും മതി ഈ ആഴ്സണലിന്റെ എന്തോ ഒരു കപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ 80 ഉള്ളത് കുറഞ്ഞോ നോക്ക് മാച്ച് പാസ് 80 ഉള്ള കുറഞ്ഞാ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ അതില് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞേരി അത് ബ്രോ പറഞ്ഞൊരു ആൻസർ ഉണ്ട് എന്ത് മാച്ച് പാസ് അതായത് മറ്റേത് 80 കളി ടോട്ടൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സീസൺ ക്യാമ്പയിൻ അതായത് അതില് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 80 ഓട്ടം കറക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് 20 എണ്ണം ഈ മാച്ച് പാസിന്റെ അത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് 5 എണ്ണം ലോഗിനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ 25 എണ്ണമായി അത് കൂടാണ്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അടുത്തായി ഒരുമിച്ച് ഇറക്കാം ലാസ്റ്റ് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഇറക്കിയാൽ മതിയാണ് നല്ലത് ചാൻസ് കൂടും 80 എണ്ണം കിട്ടൂലേ കഴിഞ്ഞ തവണ 80 എണ്ണം കിട്ടി ഇത്തവണ 25 എണ്ണം ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ 25 എണ്ണം അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിലെങ്ങനെ അതെ പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ആഴ്ച എത്ര ഫ്രീ സ്പിൻ എത്ര കിട്ടും ഈ ആഴ്ച ഏകദേശം ഈ ആഴ്ച നമുക്ക് കളിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 എണ്ണം കിട്ടുന്ന തോന്നുന്നു പകുതിക്ക് 10 എണ്ണമില്ല 5 എണ്ണം കിട്ടും ഈ ആഴ്ച ഈ ആഴ്ച 5 എണ്ണം അടുത്ത ആഴ്ച 5 എണ്ണം പിന്നത്തെ ആഴ്ച 5 എണ്ണം പിന്നത്തെ ആഴ്ച വല്ല 10 എണ്ണം തരും ആകെ 5 എണ്ണം കിട്ടുന്നു അപ്പൊ 80 സ്പിൻ ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് 80 സ്പിൻ ഉണ്ടാവും തോന്നല്ല 80 സ്പിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പിന്നത്തെ ആഴ്ചയിലൊക്കെ വേറെ കൂടുതലും ഇറങ്ങിയിട്ട് കേറാവേ പിന്നെ വിൻസെന്റ് മിഷൻ ഉണ്ടല്ലേ വിൻസെന്റ് അത് 500 കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ 72 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് 500 കിട്ടുകയും ചെയ്യും സ്കർമീറ്റ് ഒരു ദിവസം ടോപ്പ് 1 ഒറ്റ തവണ കളിച്ചാൽ മതി ഈ ആഴ്ച പക്ഷെ ഒന്നാമതായിരിക്കണം ടോപ്പ് ഒന്നാമതായിരിക്കണം പഴയ ക്ലാസിക് കാറാണ് വലിയ സംഭവം എന്താ മറ്റേ തമ്പനയില് കൊടുക്കുക പുതിയ സാധനം പുതിയ വന്നിട്ടില്ലേ പാട്രിക് വിയേരയും ഇതൊക്കെ പഴയ DMF രാജാവ് കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ ഞാനതിൽ ഇതാണെങ്കിൽ കറക്കിയിരുന്നു ആങ്കർമാൻ ആണെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ ബസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോട്ടൽ 250 കോയിൻ കിട്ടും മാച്ച് പാസ് 100 മാച്ച് കളിക്കുമ്പോ 100 ലോഗിൻ 100 അങ്ങനെ 250 കോയിൻ കിട്ടും ടോട്ടല് അതിന്റെ 555 ഉണ്ട് അപ്പൊ 835 കോയിൻ ആവും എന്റെ ഒരു പിന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യണം ബോണസ് ഒക്കെ 10,000 കോയിൻ ആവും ഒരു സ്പിൻ ചെയ്യാലേ ഞാന് ട്രഷർ ലിങ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കുള്ളൂ ട്രഷർ ലിങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും കോയിനായിട്ടോ മിക്കവാറും 5-ാം തീയതി വരെ ട്രഷർ ലിങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറെ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കും 8-ാം തീയതി വരണം ഞാൻ അതിലുണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞ 10-60 25 ഇതില് 55 അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 80 ആയിരുന്നല്ല അതില് 55 ഉണ്ടാവും അല്ലല്ല പ്രഷർ ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ വെറുതെ വേറെ പ്ലെയറുടെ പ്രഷർ ലിങ്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. Well, this really is quite uplifting. There is so much to raise the mood all around us. After all, this is when, in the face of anything, hope springs eternal, and the fans puff out their chests proudly.
And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle. Well, here he is, 𝗪𝗵𝘁'𝘀 is an uncompromising, unrelenting defender, Jim. Yeah, and that unbreakable spirit is what makes him so special, Peter. He just plays without fear, determined to win at all costs. Every team needs one of him, doesn't it? Well, if you want to be successful, it's essential. He's in plenty of space here. Lovely feet. In by Messi. 𝗪𝗵𝘁'𝘀 tries to clear. Now it's Eto'o. 𝗪𝗵𝘁'𝘀! And collective relief etched on the faces of the defenders. Pass somewhat off target. Looking for options for movement. Oh, shooting chance! The keeper was likely to need his best there, and he found it. Now it's 𝗪𝗵𝘁'𝘀, and he was quick to react. And it's Messi. Applies the finish! Just too much fractions. Oh, he overcooked that one, aiming for perfection, and he got it slightly wrong. 𝗪𝗁𝘁'𝘀 looking to penetrate opposition lines. Yamal. Oh, that's wonderful alertness. Well, he was clearly disappointed with that pass. Manchester United clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Yamal carries the ball down the right. Shot could be on. Oh, good ball. That's a lovely, neat pass. Yamal going face to face with his great rival, and he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Maldini going vertical. And it's Messi. Cross to the back post. Now looking to orchestrate a counter. Great vision. Oh, super find. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. He's picked his way through. Pedri simply refused to be outdone there. No, he refuses to take the bait. Can he get it through? Can he finish? Goal! Manchester United! And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. So we have the first goal. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Pedri tries to pass it through. That is a crunching tackle. Has a look and place it forward. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Chooses to go crossfield. He's in space and looking for options. Some resolute defending there. Yamal. And he's searching through. And this is Messi. He looked rushed. He should have waited for some movement. Well, he got rid because he was under pressure. Ferdinand. Now it's 𝗪𝗵𝘁'𝘀. Yeah, they were looking for a counter-attack. Camavinga, ambitious ball here. Steered out wide, but he won't reach that one. Goes for the shot!
𝗘𝗣𝗜𝗄 picks it up out wide. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And the finish! Oh, it's hit the post. He has done it. A quite incredible spell. They are flying. He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Manchester United are now luxuriating in a 2-goal lead. We're looking at a very different game now. The command Face to face with the can he finish? We've got a goal! On the cusp of half-time, he delivers with perfect timing. One sweeping move executed with deadly efficiency. just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Shot a goal! This possibly the last play of the half. Keeper has taken decisive action. Messi. And Messi! And the referee brings the first half to a close. That was a very watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. And the second half gets underway. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. You know, go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just going to quietly bow down. Now it's Eto'o. 𝗪𝗏𝗍. He's got away. 𝗪𝗏𝗍 crosses it in. Here comes the corner. Not pretty, but it gets the job done. Manchester United are looking to go forward now. And he's cleared it out of harm's way. 3-star team, Matteli. Drives it in. Marquinhos with the clearance. And that has been knocked clear. Delicate ball, and it needs to be. BGM ഇടണല്ലേ
അല്ല BGM അതാ നോക്ക്, കേട്ട് നോക്ക്, ഗെയിമിന്റെ അത് നോക്ക്. മ്യൂസിക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കണേ. ബ്രോ എന്താണ് ഈ പറയണത്? ബ്രോ ഞാൻ ഡിസ്കോഡിൽ ജനറൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എടാ നമ്മുടെ ഡിസ്കോഡിൽ ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ സെക്ഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഉണ്ട് ട്രോൾസ് എന്നൊക്കെ വേണ്ട. അതിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് ഇട്ടോന്നേ, റൂമർ ഒക്കെ ഇട്ടോന്നേ. ഇതിലെന്താ 2 ചാൻസ് ഡീല്? മെസ്സി ഉറപ്പാണ്, ബാക്കി പ്ലേയേഴ്സ് ഉറപ്പില്ല. മെസ്സിയുടെ കാര്യം എനിക്ക് ഡൗട്ടാണ്. മെസ്സി ഒരു ഉറപ്പില്ല, മെസ്സി ഒന്നും വരില്ല. അതെ, എന്തായാലും വരും മെസ്സി. പോയിനൊക്കെ തീർന്ന് വടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മെസ്സി അങ്ങോട്ട് വരും. അടുത്ത ആഴ്ച ഉറപ്പാണ്. പോയി വടിഞ്ഞിരിക്കില്ല അടുത്ത ആഴ്ച. എല്ലാ ടൈമിലും ചുള്ളാണ്. എന്നൊക്കെ എന്റെ കോയിൻ തീർന്നാണ് അന്നൊക്കെ മെസ്സി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് അവരെ വെടിവെച്ചാണ് നന്നായി ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്. സിനിമ കൊണ്ട് ഉറക്കം തന്നെ. ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യും. ഓൾറെഡി കടിക്കാൻ നോക്കാം. കറക്റ്റ് ടൈം അല്ല അപ്പൊ ഗവർണർ നല്ല തമ്പനയില് ആക്കി പിന്നെ വെക്കാം. ഓക്കേടാ, സെറ്റാക്കാം. So we're all back together again, fresh still in our minds, those memories, the unbelievable highs, the unforgettable lows. And as the sides return to cross swords for the first time again, we just remind ourselves of the magic of this game. This is what it does to you. It keeps bringing you back, no matter what. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game... A diamond of a goal! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. It was the crispest of hits. He just crashed it in. And I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. By a Leverkusen breakthrough, nice and early, just as they wanted it. Mateus, Adriano, and he was alert to it, and he's there to get it away. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Can he get it through? Oh, good take in a good area. Danger averted for now. Oh, that's neat. That was probably asking just too much. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. Delaney, passing is crisp and sharp. Oh, cracking ball. Adriano in the hunt and looking threatening. Threads one in, and he's picked out the run. A lot of space ahead of him. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. Mateus,
Ledvěd. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. European club 𝗪𝗵𝘁'𝘀. Oh, super find. I think that's offside. Yes, it is. Gabriel Martinelli. Greenwood, Mason Greenwood, Alexander Sørloth. എടുത്തോലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്റെ മറ്റേ ഈ ഫുട്ബോളിൽ ഒരു വിയറിയില്ല. And it's Nedved. Now it's Luis Suarez. That is good pressure, just hounded him off it. ഒരു 2000 Delaney. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഒരാളെ വേണം, അതാണ് മെയിൻ. He's in plenty of space here. Delaney. Lovely pass. അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഇല്ലേ? That's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. പിന്നെ ന്യൂ ഇയർ ആലോചിക്കുന്ന ന്യൂ ഇയറിന്റെ Oh, taken with style. പ്ലേയേഴ്സ് A 2-goal lead and they're firmly in control. So smooth. A signature finish. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. 𝗪𝗵𝘁'𝘀 are doing very nicely, thank you. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. Delaney is onto this. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. That's been intercepted. That was well played, well stopped. And it's 𝗪𝗬𝗜. Can he get on the end of this? 𝗪𝗫'𝘀 looking to run onto it. Lukaku. Yaya Toure gives no quarter whatsoever. Nedved. This is promising. It's Luis Suarez! Oh, what has happened here? Drives it in. Up he goes! And it's there! Again, in a trice, and they are soaring! He watched it all the way, and the finish was unearned. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. 𝗪𝗵𝘁'𝘀 find a position of real strength now. 𝗪𝗫'𝘅 too strong for his opponent there. Adriano. This is the time you need that pace. Cute ball now, how can he reach it? Guti! Oh, the ball's come loose here. Deftly away. Played in by Roberto. Oh, smashing header! Final touch was poor. And the referee brings the first half to a close. Well, who would have thought it? A huge chasm between the two teams already, and it might grow even wider in this second half. Well, they're in a great position, Peter, so why stop now? I would say keep going, keep at it. They've done everything right so far, so they want to keep things that way. 𝗪𝗵𝘁'𝘀 3 goals to the good after a really excellent first half that's been intriguing to watch. Plenty of highlights to show you during the break. And we are already promptly back underway. Out towards the flank. Oh, that's gone behind for a goal kick.
Foot in. Opts for safety. 𝗘𝗣𝗜𝗖. And it's 𝗪𝗵𝘂. That pass isn't the best. Delaney. Yaya Toure. He is a perfect combination of brain and brawn. 𝗪𝗵𝘂. He is through here. By 𝗪𝗵𝘁'𝘀 really do look to have it all sewn up here. Delaney. Chooses to go back. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And he gets rid in a hurry. By 𝗪𝗵𝘁'𝘀 have the chance to go the other way. Cannavaro. 60 minutes played. Nice looking ball. Oh, he's found support out wide, and he's picked it up out wide. Delaney. Tries to play it through. Roberto Carlos. Guti is always scanning the pitch for targets. Suarez providing an outlet on that flank. 𝗘𝗣𝗜𝗖 tries to clear. Can he finish? Well, now it's a race for the ball. Oh, he's been caught napping. That has ended up in no man's land. Adriano. And here's Suarez. It's Luis Suarez! Lacking in accuracy. Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. Substitutions taking place. So time for change. And this one has been on the cards for a little while. Clayson. Trying everything to subdue him here. Well, to be fair to that defence, it's nigh on impossible to cater for such astute movement, but at least, eventually, they've made the right call. Oh, he's getting hounded, really hounded. 75 minutes played. Aims beyond the defence. Oh, sweet feet. Well, there weren't too many attacking options there. Yaya Toure. And the counter is on. 𝗪𝗵𝘂 plays the game a step ahead of almost anyone. No, he's just misjudged that one. Corner it is. Well, he got rid because he was under pressure. And it's 𝗪𝗵𝘂. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. 𝗪𝗵𝘂 powering forward here. That's just playing it safe and simple. And here's Suarez. And he's Luis Suarez! Back towards the middle. That's a lovely, delicate pass.
Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. Looking for options for movement. Guti's cross. There will be Easy one enough for the minute added goalkeeper. time. Delaney. And that is it. The referee has seen enough. 𝗪𝗵𝘁'𝘀 just a thrill to witness here. Quick, slick, and such fun. You really would fear for anyone playing up against. ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഞ്ഞും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു എന്തിനാ? മഞ്ഞ് ഇനി സ്ക്രീനിലെ ബ്രൈറ്റ്നസ് എൻഹാൻസുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. എനിക്ക് വന്ന് 2 അപ്ഡേറ്റ്, 2 അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇന്നലെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിരുന്നു രാത്രി. അതെ ഗാഡിയോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? വെബ് ഗാഡിയോൾ ഔട്ടർ വേടാ. പക്ഷെ മറ്റാള് 88 മറ്റേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് എടുത്തു നോക്കി. ആരാണ്? വാർത്തേറ്റ് വന്നില്ല. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's 𝗪𝗵𝘁'𝘀𝗘. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the... Applies the finish! That's just playing it safe and simple. LWF ആണ്. ഇതല്ലല്ലേ ഗോൾ പോച്ചർ ഒന്നല്ലേ? That looks a decent ball, and he's picked it up out wide. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Cross goes in there. A reprieve, albeit perhaps momentary. Adriano, he's got full. Oh, that was no routine save. Adriano clearly thought he had the beating of the keeper. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Bernardo Silva. He's a real box of tricks, Peter, with a super first touch and a really nice, silky smooth dribbling style. He's also got an eye for a telling pass, and he's a more than decent finisher too. What we don't usually comment on is his phenomenal work rate, and that will be a standout for this team over the course, I can assure you. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Adriano. That's good play from him. And this is Nedved. Pings it across. Matias Nunes. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Thuram. And it's Cannavaro. Roberto Carlos is always looking to play quality balls. Now it's Luis Suarez. Now it's Guti. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset. Foden. And Reinders. Turns back here, probably the best option. Yaya Toure. Tries to play it through. Tries to pass it through. Luis Suarez with the cross. And that was very necessary. Taken back almost at once. Now then, the ball's come loose. He's in a good position. Adriano! He was berating his defence before making the save, and he's at it again now. Well timed, excellent interception. Reinders. Passing is crisp and sharp. O'Reilly. Now Foden. And it's Reinders.
Half an hour played now. And now the breakaway. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Foden. And it's O'Reilly. Mateus. 𝗖𝗕𝗘𝗘. Bernardo Silva. 𝗘𝗣𝗜. And it's Reinders. And that's very disappointing, it has to be said. Yeah, they were looking for a counter-attack. Adriano. Here's Guti. And it's 𝗖𝗕𝗘𝗘. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. Ruben Dias. Foden. Some front-footed pressing going on here. Nico Gonzalez. Ball played for 𝗪𝗫 And it's Bernardo Silva. Now it's Reinders. Mateus. 𝗘𝗣𝗜. Roberto Carlos. And it's Roberto Carlos. 𝗘𝗣𝗜. And Mateus. 𝗘𝗑𝗘. There's the whistle for half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. How would you review the first half? Well, I think despite the scoreline, it's been watchable and enjoyable. We certainly had a vibrant start, and if we were going to see a goal, it should have come then. But the odds are favourable for this second half. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. Everyone, please welcome our players to the field. So off we go once more. Bayer Leverkusen have been the team that have had the lion's share of possession and chances. OK, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Nico Gonzalez. And it's Núñez. Ball played for 𝗪𝗫. Bernardo Silva. Now Foden. 𝗘𝗑𝗘. It's come through and he's had a quick look inside. And that should get the job done. Bayer Leverkusen are looking to go forward now. That looks a good ball through. Bernardo Silva. Bernardo Silva goes steaming forward. And it's Reinders. Now it's Luis Suarez. That's a good ball. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. That is good alertness. Roberto Carlos. And they continue each to cancel the other out. It's 𝗘𝗣𝗜. Thuram. Noticeable change in the approach to defending here. Much more in your face. Well, he's been dropping into space and spraying balls all over the pitch, so enough seems enough now. Well into the second half, and still there's nothing between them. Nico Gonzalez. And 𝗘𝗑𝗘. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, good spread. And it's Núñez.
And it's Gonzalez. Bernardo Silva. And it's Gonzalez. Adriano. And here's the chance to counter. Reinders. Foden. Puyol. Has a look and plays it forward. Ruben Dias spots it and intercepts. Matheus Nunes. It's Bernardo Silva. And this is Adriano. And here's 𝗪𝗵𝘁'𝘀. Out to the left it goes. Spread neatly. Bernardo Silva gets it away. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Ruben Dias, Nico Gonzalez. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And it's Nunes. Now it's Nunes. Matheus Nunes is flagged offside. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Substitution on the field. Number 10 coming on the field is number 52. Substitution. Ball. Passes coming off in quick succession here. Now, can they get him away? And this is 𝗪𝗵𝘁. Chips it through. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Bob. Some good work on the right flank here. Here's Haaland. Now it's Nunes. Bob. Matheus Nunes receives it in a wide position. Distributed tidily. Looking to play him in. Listen, it may well finish this way because it's been so tight all the way through, but equally, we might still get a moment of magic, a mistake, or a refereeing decision to influence otherwise. Puyol. Here's Cannavaro. Not the most convincing of passes. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Succumbs to the pressure. Reinders. Looking for the run. It's a pretty loose pass. There will be 1 minute added time. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Nico Gonzalez. Foden. And that is that. So a tough one to gauge. Defensive dominance combined with wastefulness in attack. And the outcome. ഇവിടെ കാർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പൈസ വേണമെന്ന സമയത്ത് പോയി മക്കാനി പോയി നിൽക്കും. എന്റെ പൊന്നെ കിടിലൻ വണ്ടി. പിന്നെ അല്ല അങ്ങനല്ല കളക്ഷനായിട്ട് വെക്കാം. എല്ലാം ഇവിടെ അങ്ങ് വിൽക്കാം കുറച്ചത് ഞാൻ ഇതൊന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല കണ്ണം ബ്രോ. കുറച്ചെല്ലാം സ്വത്തത് കാണൂലേ. 911 കാർ
അത്യാവശ്യം നല്ല പവർ ഉണ്ട് ട്ടാ. കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. ഓഫ് റോഡും പോവാ. കറക്റ്റ് പിങ്കാല രണ്ടുപേരും. ആ ഒരു മിനിറ്റ്. അല്ലേ പിങ്കാണ് നീ പിങ്കാ? ഞാൻ ചുമ്മാ സെലക്ട് ചെയ്തേടാ. ഞാൻ പോയിട്ട് So we're all raring to go again. In life, of course, there's so much more important than this game, and yet this game feels so important. It is crucial, imperative that the teams harbouring ambitions to go a long way come smoothly out of the blocks here, and it's all building up very nicely. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And as you can see, we've already started here. PK. Ledved pops him off it and wins back the ball. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. 𝗪𝗵𝘁'𝘀 shifted it to the flank. He won't be happy with that one. 𝗪𝗵𝘁'𝘀. No, he wasn't going to be fooled. 𝗪𝗵𝘁'𝘀 is very much the model of the modern-day fullback. Oh, that's a key interception. Joseph. And it's 𝗪𝗜𝗜. Rijkaard gets across and deals with it. And now the breakaway. Neither side especially adventurous early on. Luis Suarez. Looking for options for movement. It's a goal kick. Quarter of an hour played. Passing is crisp and sharp. Spread it left. Spread out to the left. He's on it, can he get away? And it's played in. That's a decent clearance. Well, it seems as if the message has been issued by both managers: don't concede the opener. Out to the left it goes. Mallorca finding their passes. Played with finesse. The most accurate pass. PK is pretty much the definition of the word uncompromising. And it's PK. Ledved. Ledved. He will be livid with himself. Ledved will not want to lose out here, not against this opponent. Can he latch on to this? Yaya Toure. Oh, this looks sharp. And it's Roberto Carlos. Luis Suarez. That was well seen too. Good clearance. Out towards the flank. Nice sequence of passes this.
He's got away. Well, they've got it again. Mateus! He's done very well to get to that. That's very, very good. You can't ask for much more than that. It's an inviting-looking ball, that. Ferdinand spots it and intercepts. 𝗘𝗣𝗜. That's 𝗪𝗪𝗂. Pass is coming off in quick succession here. Adriano. Chance! Goal! Bayer Leverkusen! That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. Number 21, Oke, saya ke udah sama kan ini kan apa? Bayer Leverkusen have taken the lead. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. And that's the end of that. It all started well enough. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. And the score is 1-0. 𝗘𝗣𝗜. Hello, Oscar bro. Yaya Toure. Luis Suarez. Oscar bro. Rijkaard. And Mateus. And it's Roberto Carlos. Played into space. Well, there's the clearance. Joseph. Well, they could break here. Hello, hello. That is lovely. And this is 𝗪𝗓. And we hit half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave, see all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk-averse. Bayer Leverkusen go in at half-time with a slender one-goal lead. പാലക്കാട് ഓക്കെ സെറ്റ് പാലക്കാട് നമ്മുടെ ഒരു ആളുണ്ട് ആനന്ദ് കേദാസ് എന്ന് പറയും വയസ്സിലുള്ളതാണ് നമസ്കാരം ബ്രോ Everyone, please welcome the two sides. Sir, hi bro, welcome to the stream bro. Good evening. And the second half gets underway. Bayer Leverkusen definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Played out wide. Roberto Carlos. You can think ahead, but not take your eye off the ball, and he did. Over to the left. That is good pressure, just hounded him off it.
showing good feet. Toure did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And here's Rijkaard. 𝗪𝗓. He's looking wide. Played back into the centre. Team still separated by the game's only goal. Cannavaro is there and he can get that clear. Now it's Luis Suarez. Yaya Toure. And here's Nedved. Mojica wins the duel this time. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Crosses it in. That has been knocked clear. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Defending of the desperate variety. He gets big! And oh, he's got that completely wrong. Substitutions taking place. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, this could be an indication that the team are setting themselves up for the counter-attack here, Peter, and he is very good at that type of thing. Spread neatly. It's a throw-in. And here's Rijkaard. Oh, good read. Quality ball. Can he get it through? No, that's been intercepted. So, Jim, what are you thinking? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Oh, good-looking ball. Knocks it out wide. He's a sharp little ball here. Roberto Carlos defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And the shot's on here. Oh, what has happened here? Elects to cross. Mateus is onto this. And it's hoisted clear. There's the shot! Oh, the ball's run loose here. Oh, this team is relentless. They have a way of playing and there's no compromise. Pass just lacking in accuracy. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Aims beyond the defence. Oh, that's well spotted. Tries a deft little ball. That's really well manoeuvred. Picked out brilliantly. He's onside. Oh, looks like he's been taken out there. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Shoots! It's loose, and there's a race for the ball. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. And that's gone behind for a goal kick. Shifted upfield.
Can he latch on to this? Here's found a way through. Oh, that's neat. So just 1 extra minute for stoppages. That's at the end. Relief finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got മെയിൽ അഡ്രസ്സിലൊക്കെ ബില്ലൊക്കെ അയച്ചു അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ. ഇല്ല അല്ല മെയില് വന്നിട്ടുണ്ടാവൂല. ലൈബ്രറിയിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെയിലും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഈ ചാൻസ് ഡീലേ ഈ മറ്റേ ഈ 5 എണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ആഴ്ച. ചാൻസ് ഓഫ് ഡീൽ 5 എണ്ണം ഈ ആഴ്ച ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുതിയത് പിന്നത്തെ ആഴ്ച. അല്ലാതെ ഇതൊന്നും കിട്ടൂല അല്ലേ? മറ്റേ മിഷൻസിനൊന്നും കിട്ടൂല അല്ലേ? ഇല്ല, വഴിയില്ല. ഓൺലി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മളെ 5 എണ്ണം എടുക്കണേ മാത്രല്ലേ? അതെ. മിഷന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും കിട്ടാൻ പറ്റില്ല. നമ്മ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മ ഇത് കറക്റ്റ് തന്നെ വേണം. അപ്പോഴേ സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ. അല്ല സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് അല്ലേ, സോറി ഇന്ത്യക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറുകയാണ്. ചാൻസ് ഡീലേ ചാൻസ് ഓഫ് ഡീലാണ് പറഞ്ഞ. ചാൻസ് ഓഫ് ഡീൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്ര കളി കളിക്കണം. ഈ 5 കളിയേ ഉള്ളൂ. ഈ 5 എണ്ണം ഉള്ളൂ ഈ ആഴ്ച കിട്ടിയല്ലേ? അതെ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം വരും. നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം 9:09. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. തോന്നലായിരിക്കാം, പക്ഷെ എന്നാലും കിട്ടേണ്ടത് തോന്നണം. So it's away we go then. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? I'd say 𝗘𝗣𝗜𝗓. I'm trying to come up with a flaw in his game and I can't. Dependable and strong in every aspect of a goalkeeper's job, and he breeds confidence for his defence. Yes, getting the best out of him will count for so much. And now they can clear their lines. Turns back here, probably the best option. Played out wide. Nice looking ball. No, he's just misjudged that one. Latteus. A nice sequence of passes this. Yaya Toure. And it's Nedved. Oh, he'll be annoyed at himself for not getting there. And this is Adriano. Shot a goal! Goal! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. ഇതിലൊക്കെ ചാൻസ് ഡീലിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ആരും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്ലെയറെ സൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണേ കമൻറ്റ് കാർഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫെസ്റ്റീവ്സുള്ള ഒരു പാക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമുക്ക് സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് കിടക്കണേ. അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഫ്രീ സ്കിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടേണ്ടതായിരിക്കും. ഏകദേശം 27ഓളം ഫ്രീ സ്കിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് അവരിപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞേക്കണേ. അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു 𝗪𝗵𝗁 breakthrough, nice and early, just as they wanted it.
So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Looks to the other side. Santiago. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Great vision. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. It's a mighty effort! They've scored! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Bayer Leverkusen are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. കഴിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ വർഷം ന്യൂ ഇയർ നമുക്ക് ഇന്ന പ്ലേയേഴ്സിനാണ് തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സ്പെഷ്യലായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പോലെ വേറെ ഷോർട്ട് ടൈം പ്ലേയേഴ്സ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് ആ ടൈമിലാണ് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇതിൽ എന്താണ് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ മിസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ന്യൂ ഇയറിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കളിച്ചിരിക്കുക. So that's 2 now without reply. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Tries to thread one through. Now the ball in. Well played and well cleared. Bayer Leverkusen have scored 2 quick goals here and are firmly in the driving seat. 2-0 the score. 𝗪𝗵𝘁'𝘀 plays the game a step ahead of almost anyone. Matheus. There were better options before the ball was lost. Easy to save from up here, I know. Needs to return pass. പിന്നെ ഇവർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ വെറുതെ ലാസ്റ്റൊക്കെയായിട്ടാണ് പിന്നെ കമ്മി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇവൻസിൽ മെയിൻ മൈൽ സ്റ്റോൺസിലൊക്കെയാണ് ഇവരിങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ തരുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇതൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമ്മലാണ് ചെയ്യുക. അതാണ് ആ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ വീഡിയോസ് പറയുന്നൊക്കെ. പിന്നെ മിഷൻസാണ് സ്പിൻസ് എടുക്കാവുന്ന കളിച്ചാൽ മതി. കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫ്രീ സ്പിൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. He's in a great position here. Brilliantly cut out. 𝗪𝗵𝘁'𝘀. Well, they can break here. അതുകൊണ്ട് അടുത്തത് ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് അടുത്ത ഫ്രീ സ്പിൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒരു It's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Nicely spread. Valera. He's got plenty of space out wide here. Matheus stood his ground strongly. The ball has bounced loose now. Oh, lovely feed. He is such a good mover. That is lovely. And the ball is out of play. Strong running down that left flank. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. Played out towards the right wing. Valera. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Distributed tidily. Ball swung in. Not pretty, but it gets the job done. Adriano. A lot of space here, a real opportunity. And Matheus. No, it's 𝗪𝗵𝘁'𝘀. No, he's not getting past him there. And they're back on the ball again. Rijkaard. But it's Luis Suarez.
Roberto Carlos. Luis Suarez. Cross deflected over the goal line for a corner. Climbs up big. He's done very well to get to that. Really looks. And we've reached half time. What have we learned from the first 45 minutes? Bayer Leverkusen clearly have plenty of cause to be happy, Peter, but they'll need to resist the temptation to just sit on the lead second half. The opposition will be doing their utmost to try and get back into this, so they have to be alert. Bayer Leverkusen are heading into the break, very happy with how it's gone so far. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Picked up Luis Suarez! Denied by an instinctive save! Suarez really must be thinking what he has to do to score there. നോർമൽ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി നമുക്കിപ്പോൾ വേറെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് പാക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനായിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ലോഗിനൊക്കെ ചെയ്ത് കറക്കി കിട്ടിയതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റ് കാർഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് ആശ്രമിൻ്റെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആശ്രമിൻ്റെ വെക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈൻ ചെയ്യാൻ 𝗘𝗣𝗜𝗖 have the chance to go the other way. Rijkaard. Luis Suarez given the lift of his goal, looking for the run. Oh, that's fabulous. Tries a shot! Just cruising! They are cruising! And they are cruising away. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. A case now of complete control. Now it's Roberto Carlos. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. It's come through and he's had a quick look inside. Ferdinand, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Just about up to the hour now. ഇത് കാണിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓഫാക്കിട്ടതാ. And he's managed to get free. 𝗘𝗣𝗜𝗖 has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Rijkaard. Now it's Luis Suarez. Looking to play him in. Adriano. അത് മാറ്റി എസ്കർ ഒഫീഷ്യൽ ആക്കണല്ലേ. Defense proved infallible then. That won't be the last they'll see of him. അതാക്കണല്ലേ. ഞാൻ അതേപോലെ കോപ്പി Time for the first substitution of the game. Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury related here. I think it's just all about the push for a goal now. Valera. അതിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ മാറ്റണല്ലേ. Rijkaard gets rid without sophistication. മനസ്സിലായി. 𝗘𝗣𝗜𝗖. That's good pressing, squeezing the play. Oh, perfectly measured that. Chance for a shot! Oh, he's been caught napping. In he goes again. Rafinha! And yes, it's there! They're back within reach! Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. So is this the start of a comeback?
Valera charging forward, the ball at his feet. We've seen that early. Used a certain sixth sense. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Okay. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Lovely feet. Turns and goes back. Fires it in low. It's claimed by the keeper. Nedved. It's Nedved. Steaming on. It's Nedved! And that would have won it. Nedved really must be wondering how he hasn't put them 3-up. It was a very, very decent chance. പിന്നെ റമീസ് ബ്രോ 21 കിട്ടിയ അപ്പൊ തന്നെ മറ്റേ spring out of defense. പുള്ളി കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അടുത്തതില് ടൈമില്ലേ മറ്റേ അതായത് അതെ ഈ 8-ാം തീയതി വരുന്നതിൽ ഇനി ഗോൾ കീപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ആകാൻ പറ്റൂല. വെക്കന്നെ അബദ്ധം പറ്റിയതാണ്. നമ്മള് ഇയാളെടുത്തു, എന്താ പറയാ, ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിൽ നല്ലൊരു പ്ലെയർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മളെ കന്നവാരവനെ എടുത്തു ഞാന്. പക്ഷെ എനിക്ക് അടുത്ത പേക്കിൽ ഞാൻ 100 കോയിന് ഇറക്കിയപ്പോ തന്നെ കന്നവാരനെ കിട്ടി. അതാണ് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് Nice bit of skill and he's away. That's tidy. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Over to the left. Oh, he's found support out wide. Rijkaard receives it in a wide position. He's had a shot! Great challenge, time to perfection. And that is that. Bayer Leverkusen are chirpy, cheerful and contented. It was a comprehensive display throughout, and their tactician-in-chief can draw great satisfaction from it. ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ഇറക്കിയാലും എനിക്ക് തരില്ല. ഞാൻ പോയി കൊതിപ്പിക്കണ ഒരു ഇതാണ്. അതുപോലെ ബെൻഗോൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത്, അതായത് ബെല്ലറ്റിന് ഇതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലറ്റി ഒന്നിച്ച് വന്നതാ. അതിൽ ഇതുപോലെ ഫ്രീ ട്രൈ ഇറക്കിയപ്പോ ബെല്ലറ്റിനെയും വീട്ടിൽ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിട്ട് ഈ മറ്റേ എഐയില് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ഒരു 50 കോയിന് കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഏയില് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് 50 കോയിൻ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് എത്ര 1500 വെച്ച് 10,000 പോയിന്റ് എത്തിക്കണം. 10,000 പോയിന്റ് വെക്കണം അല്ലേ? 10,000 പോയിന്റ് എത്തിക്കണം. അസ്ട്രോറോക്ക് അത് 7 കളിയാണ് കളിക്കണം. അസ്ട്രോറോ 1900 ഇന്ത്യ കിടക്കണം. 1900 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസ്ട്രോ അത്രയും കളിക്കണ്ട, 6 കളിച്ചാൽ മതി. എന്നാലും മതി. എന്തത് കറങ്ങണ് യൂട്യൂബ്? ഇല്ല, ഞാൻ നിർത്തി ലൈവ് നിർത്തി. ചായ അല്ല, ഒന്ന് ചില കുറച്ച് എടുക്കും. ഇന്ന് നല്ല വ്യൂ കിട്ടി, പഴയ കൂട്ട്. പിന്നെ നല്ല പിടുത്തം പിടിച്ചു ഞാൻ. കാരണം ഞാൻ ഇടയിൽ കുറെ അലർച്ചയും ബഹളവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി. കൊനാമീനൊക്കെ 2 കുറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അത് 10-12 വ്യൂ ഒക്കെ വന്നു. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നല്ല നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി പിടിക്കുക. 1574 വ്യൂ കിട്ടി. 1.5 കൊറേ ആളെ ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ട് 1K ഒക്കെ കഷ്ടി കിട്ടി എത്തി എന്നുള്ള ഇതായിരുന്നു. 1K സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കും. ഞാൻ അതും മാറ്റം 10-15 മണിക്കൂർ മാറ്റം. പരസ്യം വരൽ തുടങ്ങിട്ടോ? അല്ല, റമീസ് റോഡ് അല്ലല്ലേ? ഞാനും വിചാരിച്ചു അത് ആരാ ചാനല് മാറിക്കാണ് ലൈവ് കട്ടാക്കിയപ്പോളേ. തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുക. അതെ, നമ്മളെ പരിപാടി. ഗ്രീൻ വുഡിനെ കിട്ടിട്ടോ?
അത് നല്ല പ്ലെയർ ആണ് ഗ്രീൻവുഡ്. പക്ഷെ അസ്കറോർ ഉള്ള പ്ലെയർ എടുത്ത് കളിച്ചോ. ഇല്ല അത് ലാത്തനൊക്കെ കറക്റ്റ് എടുത്തില്ല അസ്കറോ. പ്ലെയർ ഏതിലാണ് ഈ നമ്മളെ ഇതിലുണ്ടല്ലോ ഫ്രീ ട്രൈ സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് മറ്റേ ഫ്രീ ട്രൈ കിട്ടുമല്ലോ നമ്മളെ മറ്റേ ഇത് POTW അല്ലെ? POTW എനിക്കും ബോണും ഒരിടയിലൊക്കെ വരണാണ്. അവന് കിട്ടിയത് സാധനം തന്നെ ഞാൻ കറക്കും എനിക്കും കിട്ടും. ഒരിടയിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. മറ്റേ ഇനിയിപ്പോ പണിയൊന്നുമില്ല. ഇതില് മറ്റേലും ഒരു 50 പോയിന്റ് കേട്ടോ. പിന്നെ PVP ആണ്. അത് ഇന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് ഇത്തവണ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഓസ്ട്രേലിയനായിട്ട് കളിച്ചിട്ട് പിന്നത്തെ ആഴ്ച ആവണമെന്നാണ് കളിക്കണെങ്കിൽ. 6 ദിവസം വേണല്ലേ? 6 ദിവസം വേണം. അല്ലല്ല കളിക്കാം ഏറ്റവും ഫൈനലാണ് കളിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത. ഫൈനലാ കളിക്കാൻ കോയിനുള്ള കളിക്കാം. പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനായിട്ട് കളിച്ചിട്ടേ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അതെന്താ വെച്ചാൽ ഗോൾഡൻ ഗോളേക്കാരം പെട്ടെന്ന് കഴിയും സംഭവം. അതെ സത്യം. എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഏയുടെ കളിയൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചേക്കണം. അതെ 150 പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും. ഇപ്പൊ പിന്നെ മറ്റേ വൈകുന്നേരത്തെ വരുള്ളൂ അല്ലേ? ഞാനിനി ചിലപ്പോ ഇനി രാത്രിയാവും. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇരുന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ഇരുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 10 മണിക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഒറ്റയിരിപ്പിരുന്ന ഇടയിൽ ഞാൻ ബസ് എന്നിട്ട് ചോറിനാൻ പോയാണ്. നഷ്ടം പറ്റില്ല. ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അത് കുഴപ്പമില്ല. അത്ര സിനിമ ആസ്വദിച്ചില്ലേ? അല്ലേ മറ്റേ എന്താ പറയാൻ വന്ന് രാത്രി വരില്ലേ? രാത്രി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും വരുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് മറ്റേതായിട്ടാണെങ്കിലേ അതും പറഞ്ഞു തന്നെ. ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി ഹാർഡ് വർക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി ഹാർഡ് വർക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇനിയിപ്പോ സ്മാർട്ട് വർക്ക് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ നോക്കി ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ പൈസ കിട്ടിയിരുന്നു. ഈ 1K പൈസ കിട്ടിയിരുന്നു. So we're all back together again, fresh still in our minds, those memories, the unbelievable highs, the unforgettable lows. And as the sides return to cross swords for the first time again, we just remind ourselves of the magic of this game. This is what it does to you. It keeps bringing you back, no matter what. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം 20 മണിക്കൂർ. And already we're underway here. അതുകൂടാണ്ട് 17-ാം തീയതി വാച്ച് അവർ 20 മണിക്കൂർ. ഇന്നലത്തെ വാച്ച് അവർ 20 മണിക്കൂർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ 20 മണിക്കൂർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ 5 മണിക്കൂറിന്റെ വെട്ടി ചുരുക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങി വിടുന്നു. യൂട്യൂബ് റിവ്യൂ ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും കൂടെ റിവ്യൂ ചെയ്യും. അത് നോക്കൂ. Reynildo calmly anticipates. യൂട്യൂബിന്റെ നോക്കും ചെക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും തോന്നുമ്പോ അതിന്റെ സ്റ്റാഫിന് അയച്ചു കൊടുക്കും. സ്റ്റാഫ് ചെക്ക് ചെയ്യും. 2 ദിവസം പിന്നെ മോണിറ്റൈസേഷൻ അതിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? Opts for safety. ഞാൻ ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാം. റമീസ്ബ്രോ പോവോ? Reynildo. Lovely feet. Reynildo plays it in. Last ditch defending, but that'll do. Oh, this looks sharp. It's Rijkaard, and it's Roberto Carlos. Knocks it into space, and he's onside. Great chance! Now that is commitment to the cause. ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ 20 മണിക്കൂർ അവിടെ വിടണം. ഞാൻ പറയാം ന്യൂസ് ഓർക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് 10 സബ് അങ്ങനെ കയറി 10 കൂടുതൽ സബ് കയറി. He gets big! Oh, the keeper's done ever so well. Rijkaard clearly thought he had the beating of the keeper. That has been knocked clear. And he's forced to go back. It's been a pretty high-octane start, at least from one side's perspective. I know it's still early, but they're showing the better signs. No caution from them. Luis Suarez.
𝗪𝗏𝗃𝗃. Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. It was such a clever idea to lift it into his path. Neither side yet able to find the net. Sunderland applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns can be terrific. Alderete, Reinildo, 𝗪𝗵𝗁𝘁'𝘀. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Yaya Toure has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Robbie. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Now it's Vieri. Neither of these two want to come off second best. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Goal kick. No, I stand corrected, it's a corner. It's a mighty effort! And he's there to get it away. rijkaard. Yaya Toure conjures time and space where few can. Traore. And here's the chance to counter. Vieri has given away a free kick. Granit Xhaka. And it's Lefebvre. Pass somewhat off target. That is a great pick out. And it's Mukiele. Incoming delivery. And he's managed to get rid. Now it's Luis Suarez. Now that looks a decent ball. Over to the left. Matheus is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Now it's Vieri. That's a cute ball. Luis Suarez. Throw in. Cannavaro. Neither side giving way. It has been tight. The ball is loose and the chase is on. Lefebvre. Oh, he's felt that, hasn't he? Alderete. He won't be happy with that one. He's played it back. Just too much pressure. Have to go that way. Matheus. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And the first 45 minutes are up. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. Some first half thoughts? Solid, very solid actually, Peter. They haven't made much of an impression at the other end, but defensively I think they've got an awful lot right, completely nullifying their opponents. Now they just need to focus on getting a little more creative. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0.
ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത് ഇല്ലാന്ന്. Everyone, please welcome the two sides. And the action is back on the way. Bayer Leverkusen have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Now who's going to be first to this? Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And this is Luis Suarez. 𝗪𝗵𝗁𝘁'𝘀. More and more pressure on the ball here. 𝗪𝗵𝗁𝘁'𝘀. Passing is crisp and sharp. Oh, good read. That was well played, well stopped. 𝗪𝗫𝗏 turns back here, probably the best option. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Roberto Carlos. Now it's Luis Suarez, and this is 𝗪𝗏𝗁𝘁'𝘀, and it's 𝗪𝗏𝗁𝘁'! Goal! The breakthrough arrives at last! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So we have our breakthrough. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And he's intervened well there. Opts for safety. So, Jim, what are you thinking? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. And this is 𝗪𝗏𝗁𝘁'𝘀. 𝗪𝗏𝗁𝘁'𝘀! Has a look and place it forward. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. 𝗪𝗏𝗁𝘁'𝘀. And it's Traoré. rijkaard takes control of it and he's on the move. Tries to pass it through. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Some resolute defending there. Yaya Touré. That's good vision. And into the grateful arms of the keeper. And no, that is pretty much the end of that. 𝗪𝗏𝗁𝘁'𝘀. Now it's Brobbey. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Oh, it's rijkaard. Nedved going face-to-face with his great rival. Might be danger here. It's Nedved! And that would have been game, set and match. Well, for me, he seems to be playing with a lot more zest now. He does look the most likely to grab that second goal cushion. Oh, that's a key interception. Reinildo. And it's 𝗪𝗏𝗁𝘁'𝘀. Traoré. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Really fierce, close defending. For 𝗪𝗵𝗁𝘁'𝘀. Little pass back. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Now it's Luis Suarez. Still just that single goal and we are nearly done.
And it's 𝗪𝗵𝗂. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Nice try, but he wasn't buying it. Sunderland can't breathe again, just. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Traore. And the referee brings it to a close. 𝗪𝗵𝗂 have held on. They have doggedly, sometimes frantically, preserved the tightest of leads. 𝗪𝗵𝗂. വേണ്ട കളിക്കണി മാത്രം പറഞ്ഞാ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാലോ. കാരണം എനിക്ക് കളിക്കുമ്പോ തന്നെ വേന എടുക്കണം. കളിക്കടുത്തൊക്കെ ഞാനിന്ന് തുമ്മാൻ വേണ്ടിട്ട് മാറ്റി. ഇപ്പൊ ശരിയായി. മോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മോളെ ഇല്ല മോളിലില്ല നോക്കണം അങ്ങനെ കിട്ടാം. മോടെ ഇങ്ങനെ തൊലി പറയില്ലേ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. And as you can see, we've already started here. And here's 𝗪𝗵𝗂. 𝗪𝗵𝗂 really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Nedved does really well to win the ball there. And it's Luis Suarez. And this is 𝗪𝗵𝗂. Nicely spread. Right card! And a terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And he's forced to go back. Goes forward. Budimir chasing after it. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And the shot! 𝗪𝗵𝗂 claiming a corner, and the referee concurs. And into the grateful arms of the keeper. Pamplona have the chance to go the other way. Still goalless at the moment. Luis Suarez, the man who spearheaded that famous front three, a striker whose achievements were simply glorious. Just a machine, Peter. Energetic, tireless, constantly pinning defenders. Those qualities pushed the Catalan dominance to another level entirely. I remember one game in the January of the season when he joined. He was unplayable, and the other two up front acted similarly. Yeah, all of that, of course, against the team they hadn't beaten in the previous 6. So, I guess 7th time lucky that night. And the one Suarez scored was probably the pick of them all. Cleared without hesitation. Nicked it back promptly. Pamplona deciding to turn to the long ball now. That is pretty evident.
Yeah, it is clear that they've decided to take a more direct route to goal now, but you know, they can't just continue doing this and make it predictable. And importantly, they've got to look to win the second ball. If they do that, they should get right up the pitch. Yeah, they really should. 𝗘𝗣𝗜𝗖, just more than 15 minutes till half-time. Tries to thread one through. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Oh, it's good in here. Now it's 𝗪𝗵𝗵𝘁'𝘀. So what can they make of this? And claimed it back swiftly. Nedved will not want to lose out here, not against this opponent. Defending of the desperate variety. And he was quick to get it clear again. Matthäus. Cross flung in towards the middle. Tries to get it clear. Oh, this looks sharp. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Engages and forces him off the ball. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Bayer Leverkusen can now introduce the first of their substitutes. Well, he's someone renowned for his pace and those darting little runs, but also for being a very good ball carrier as well. They want to add more dynamism to that front line. Bayer Leverkusen making some potentially decisive changes. They weren't waiting around. Oh, lovely bit of skill. That has found him in acres of space. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Lofted in. Defending of the desperate variety. Rijkaard. And that is going to be the final action of the first half. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. How do you look back on the first 45 minutes? Well, I wouldn't say it was the most potent performance, Peter, but defensively, very composed. The scoreline might still be 0-0, but I'm expecting things to open up a bit more in the second half. So they head in no further forward. The score here, still 0-0. And hostilities have resumed at the start of the second half. Bayer Leverkusen are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. It's gone all the way through to the keeper. Triol has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. And this is... It's Luis Suarez! He's scored! Dependability is one thing, and he brings that to his game, but that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. So we have the first goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. The muscular approach does pay off here. Yeah, he's pulled him up for that challenge. He can run onto that.
Oh, important interception. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. 値promptly onto that, and that is that. Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? So the team separated just by the one goal, which came early in the second period. ഹലോ 𝗘𝗣𝗜𝗖 മെസ്സേജ് കണ്ടില്ലടാ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have 𝗙𝗪𝗂𝗧 beside me. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre-half. Luis Suarez! That was superb goalkeeping! I think he's done great there, both reading it and dealing with it.
last-ditch defending, but that'll do. 𝗪𝗵𝗫 going face-to-face with his great rival. And now a sudden chance to counter. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as sophisticated as players come, and his role covers everything from reclaiming the ball to, well, pretty much everything else. Only a man of his caliber and cleverness can do that. Oh, it's come loose. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. No goals as yet. Passing is crisp and sharp. Great ball, and he's in here. Shot, surely! And the keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And it's been taken short. Swings in across. Bayer Leverkusen have the chance to go the other way. Played back in. Now it's 𝗪𝗵𝗫. There's the shot! I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it, and I bet you the keeper is very relieved. That is lovely. Played out wide. Aimed in towards the centre. Ferdinand tries to clear. Maldini. Yaya Toure. Nicely shaped ball. That has not gone well. Almost half an hour in now. And he's forced to go back. 𝗪𝗵𝗫. That's a good ball out wide. Back into the middle. Gonzalez. Played back in. Amount of passing here, really easy on the eye. He is through here. Yaya Toure. That's a lovely, delicate pass. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Opts for safety. Rijkaard. So still we are where we began. It's 0-0. Adriano. And here's 𝗪𝗵𝗫. Might want to be careful there. He's picked his way through. 𝗪𝗵𝗫. There's the delivery. Nice and easy for the goalkeeper. Shifted it to the flank. Oh, good read. That was well played, well stopped. Rijkaard. Gonzalez. Over to the left, and he's picked it up out wide. And that'll be the last act of the first half. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying.
Any opinion you'd like to express on the first half? I think they can be very happy with the flow of the game so far. They're moving the ball around very nicely. They're creating opportunities too. They must need to find a way to add that touch of quality in front of goal, that extra clinical edge. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. And hostilities have resumed at the start of the second half. Both sides defend. He gets big! Well, he should have done better, and he knows it. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. Gonzalez. Gonzalez knocks it out wide. Crossed it early. Oh, smashing header! Oh, the keeper's done ever so well. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Oh, that's a key interception. Gonzalez. Pass is coming off in quick succession here. And that is as far as they're going to go. Not the most accurate pass. Played out towards the right wing. Suarez receives it in a wide position. It's a mighty effort! Just not quite happening for him just now. They're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Still absolutely nothing to report here, goals-wise. La asistencia a este partido asciende a 28.900 Wriggles his way through. Passing is crisp and sharp. Played out to the left flank. Drilled in low. And that has been clubbed away. Well into the second half, and still there's nothing between them. Oh, good spread. Rijkaard. And this is Adriano. It's Adriano! That was probably asking just too much. And here's Suarez. Searching pass, he's played there. And the shot! And it's hit the woodwork and out! That is ended up in no man's land. Yaya Toure is someone so often referred to as the defender's defender. And it's Nedved. Nicely spread. Well timed. Excellent interception. That's good pressure, good intensity. Peter, I can't stress enough the need to get to this fella quickly. They can save themselves a whole lot of... And he shoots! Now, who's going to be first to this? Oh, and they really should have been made to pay. Well, let that be a lesson to them. If they don't stay focused all the time, they're going to be made to pay. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Good work on the right flank here. The pressing's intense, and it's paid off. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. That's been drilled in. Oh, that probably deserved better. That's good play. Plenty of targets in the penalty area and plenty of movement too. So time for change, and this one has been on the cards for a little while.
Punched away. Yaya Toure, up he goes! They've scored! Finally the breakthrough! But before we can even delve into the detail, the significance of taking the lead should be our initial reflection, and that's priceless. That is a fine goal, really efficiently done. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. So we have our breakthrough. Yeah, all their effort pays off in the end. It just took that extra bit of dynamism to get them the goal they craved. Bayer Leverkusen leading here by this still precarious 1-0 margin. Turns back here, probably the best option. Deftly out wide. That's the throw. Suarez is herring after that one. And this is Adriano. Oh, look at the space. Goes for a shot! And yes, it's there! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. 2 up and very little. And the finish! And it's there! And the lead is extended still further. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter it. And that is it. The referee has seen enough. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. The key characters glittered throughout. നശിപ്പിച്ച കൂട്ടത്തിൽ വേറെ ക്യാരക്ടറുണ്ട്, സലീംകുമാറുണ്ട്, മുകുന്ദനുണ്ണി, മുകുന്ദനുണ്ണി മീശ മാത്രമല്ല, അതും നശിപ്പിച്ചു. പിന്നെ അത് പോരായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള കോമാളി റിഡിം കിങ്സ്, പുള്ളിയുടെ കോമാളിത്തരം, അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ സോങ്ങിൽ തന്നെ ഒന്നാമല്ലേ ഇപ്പോഴും എല്ലാ സോങ്സായിട്ടും. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. If you're just joining us, we are already underway. Well, plenty argue, Jim, that 𝗪𝗪𝗪 is the complete footballer. Do you think so? Yeah, he's a goal-scoring number 10 and a sweeper all in one. That's a pretty unique skill set. His career is all about leadership, glory and superb character. And not a few goals, actually. Yeah, of course. Malinovsky. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Takes aim and crosses. And he's managed to get rid. Bayer Leverkusen have it back and can go again. And it's Nedved. Neither of these two want to come off second best. Deftly away. First quarter of an hour gone. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. Vitinha. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Yaya Toure. It's a pretty loose pass. And he's away.
Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. He's a sharp little ball here. Now it's Luis Suarez. Nedved could try cutting inside here. Oh, smashing header! Goal! Bayer Leverkusen! That is a fine goal, really efficiently done. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Number 11. A 1-0 lead established. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Mateus. Luis Suarez! Sensational from Suarez! About as smooth as it gets. They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. The purest possible contact. What a fabulous strike. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. Bayer Leverkusen are sitting pretty, 2-0 up. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Looking to play him in. Can he latch on to this? Bayer Leverkusen have hit a quick-fire double here and are firmly in the driving seat. 2-0 the score. 𝗪𝗵𝘁'𝘀. Passes coming off in quick succession here. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. Oh, he's been caught on it here. Now here's the delivery. Maldini is there, and he can get that clear. Yep, it's a corner. Ferdinand attempts a clearance. Bayer Leverkusen have the chance to go the other way. Nedved. And it's lofted. Oh, what a climb! It's hit the crossbar. And he's gone looking for safety. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Nedved. There will be 1 minute added time. Vitinha. They've got to make this nice and quick. 𝗪𝗵𝘁'𝘀. And the referee brings the first half to a close. How would you review the first half? Well, Peter, at 2-0, you're faced with the choice of just trying to see the match out or forcing the issue even further. I'd always be inclined to go for the latter, go for a third, especially with a full half of football still to play. Bayer Leverkusen in control at half-time, 2-0. And we're already back up and running after half-time. And he's being shifted off it. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Chance, surely! He's got away with one there. We're talking about creating a problem for yourself. OK, credit to good pressing, but that was entirely avoidable.
Not the most accurate pass. 𝗘𝗣𝗜𝗖. Now he's off and running. 𝗪𝗵𝘁'𝘀 going face to face with his great rival. Matthäus lofted in. Relentless! Just relentless! And the lead is extended still further. And yes, it's him again. A case now of complete control. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Back into the middle. Delivers the peak, gets big! He has done it! Results no longer in doubt. It's just about how many. It was wonderfully efficient. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Bayer Leverkusen are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Malinovsky. And he's forced to go back. 60 minutes played. Matthäus. 𝗘𝗣𝗜𝗖 has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. That's good pressure, good intensity. Well, he's profited handsomely already in this match. And at last, their sense of danger has brought them to a possible solution. The pressing's intense, and it's paid off. Malinovsky. Passing is crisp and sharp. And that has left him in a heap. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Here's a man who his teammates can look to in all times. Gets a good foot in there. This is the time you need that pace. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. They need to play this quicker in transitions like this. It's Adriano! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. So the manager can make a change for the first time in the game here. Ekuban prepared to come on now. Of course, a big bullier of defences. Yeah, it's pretty obvious what they want to do here. Just get the ball to him and hope that something happens, a little magic. Climbs up big! He scores! And there's your hat-trick hero. He is simply indefatigable. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him. Bayer Leverkusen chance! Well, he's kept it out. That's a great save. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. Malinovsky. 𝗪𝗵𝘁'𝘀 conjures time and space where few can. Looking for options for movement.
It's a really well-measured ball. Threads one in, and he's picked it up out wide. Plays it in low. Well, they've got it back in a hurry. Oh, that's neat. Chance for a shot! It's loose now, and they want to get it back. There will be 3 minutes added time. 𝗪𝗵𝘁'𝘀. Board shows there will be 3 extra minutes. So, what can they make of this? Matthäus, who does have an assist to his name, looking for the run. Nice control. And that will be it. Bayer Leverkusen, just a thrill to witness here. Quick, slick, and such fun. You really would fear for... എനിക്കത് നിന്ന് തല ഇറങ്ങി. എനിക്ക് ക്യാമറ എന്നിട്ട് തന്നെ പറ്റണില്ല വണ്ടാറം. ഇറങ്ങണോ? ഇറങ്ങി. നിങ്ങൾ നാളെ കാണുമല്ലേ പെരുന്നാളെ? നാളെ കാണും. അപ്പൊ നാളെ കളിക്കാൻ എന്റെ ഒരു വിൻസെന്റ് വിഷയമാണ്. വിൻസെന്റ് അപ്പൊ നാളെ Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. No. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football. And we're about to be dished up a feast of it. We have already started here. And it's Nedved. And this is Adriano. Adriano! Adriano! That is wonderful! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. I just thought that was going to hit the outside of the post for a moment there, but it just curled enough to catch the inside for a very good strike. ഗൺമാൻ എവിടെയുണ്ട്? ഗൺമാൻ Bayer Leverkusen make the perfect start. They are already ahead. And the return pass. Aguilar. Thomasson. Out to the right. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. That's good play. Swings in across. Ferdinand clears it away. Chance here to counter. Matthäus. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. And here's Suarez. It's Luis Suarez! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. We'll simply have to tip his hat to the keeper here, because that was a magnificent save. Said. Said stood his ground strongly. Lens are looking lively here. They're playing with more zest, more purpose.
They are, and it's all because of the movement we're seeing down the flanks, and I think they look as if they're going to cause some real problems to that opposing defence. Adriano! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Hello. Thomason. He's the return pass. Hello. And it's Aguilar. Now Thomason. Bout of passing here, really easy on the eye. Oh, that's neat. And this is 𝗘𝗣𝗜𝗖. Real chance! Luis Suarez. Played out to the left flank. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. And he shoots! They've got to be quick to recover this. And Yaya Touré! It's loose, and there's a race for the ball. Oh, nice touch. Thomason. And it's Aguilar. Mateus did well to step in there. That was more than necessary. Adriano looking to add to his goal. And it's Nedved. Tries a measured ball. And this is Luis Suarez. That's really well manoeuvred. By 𝗪𝗵𝗁 are one up and looking surprisingly comfortable. Thomason. Nicely aimed pass. Said really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. 𝗘𝗣𝗜𝗖. Aguilar. 𝗘𝗣𝗜𝗖. Now Thomason. 𝗘𝗣𝗜𝗖. Luis Suarez. And here's the chance to counter. Aims beyond the defence. Engages and forces him off the ball. Adriano had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. And he's had it nicked away. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game, as well as intent. But I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. 𝗪𝗵𝗁 have made the crucial breakthrough, and they're looking pretty satisfied at the break. And we are back on the way. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. That pass has been well intercepted. Said. Now Sarr. Not the most accurate pass. And this is Adriano.
There's the man who is effectively the team's security policy. That has been slung wide. Thomason. And it's Aguilar. 𝗘𝗣𝗜. Tries to pass it through. Looks across and plays it in. He's cut it out. Now looking to orchestrate a counter. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. 𝗪𝗫𝗃. Oh, that's nice. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. 28 Quarter of an hour into the second half. Passes short and sharp. Now, can they get... And the finish! Well, he got rid because he was under pressure. Lens can now introduce the first of their substitutes. Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury related here. I think it's just all about the push for a goal now. Foot in. That is Thomason. Can he get on the end of this? Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Nice control. Hangs one in. And that's the keeper's ball. Lens really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. He really is being given no time to think on the ball now. Well, they'll have to get the numbers right in hoping to... In he goes again! That's just playing it safe and simple. Nedved. Nicely spread. Oh, he's played it in low. Danger averted for now. Taken back almost at once. This is a show of real intent to add another goal to their lead. No hesitation whatsoever. Sotoka chips it through. And the whistle's gone, presumably for offside. Well, there is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. Oh, it's 𝗪𝗫𝗃. Knocks it into space. Yaya Toure. 𝗪𝗫𝗃. Aimed in towards the centre. 𝗘𝗣𝗜 bops him off it and wins back the ball. Bayer Leverkusen still ahead by the game's only goal. Oh, lovely bit of skill. അല്ല അയാൾ അതിന് വില്ലിങ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള അയാളുടെ സീനുകൾ തന്നെ കണ്ടറിയില്ല. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong.
Leverkusen are sitting pretty, 2-0 up. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Well, that looks a decent ball. In it comes. Czech deals with that, nice and simple. Lens really aren't making anything meaningful of their time on the ball. And it's Nedved. Clipped into space. That has been knocked clear. Great defending, strong and determined. Adriano. Thomason. Aguilar. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Played back into the centre. And it's Aguilar. Thomason. And there goes the final whistle. Bayer Leverkusen are enjoying their moments of collective uplift. A win achieved with efficiency and certainty as we come to expect from them. Voted man of the match and deservedly so. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly. നല്ലൊരു ഗോളി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. 21 കാത്തിരുന്നാ പോരാ. 21 ഫ്രീ ട്രൈ എടുക്കണം. 21 ഫ്രീ ട്രൈ അപ്പൊ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താ അറിയോ, ഇത് അവസാനിക്കണ വരെയും സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് എടുക്കരുത്. കാരണം 8-ാം തീയതി ഒക്കെ അടിപൊളി ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ വരിക. ഞാൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ഗോൾ കീപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ല കളിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എടുക്കണതേ സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്റ്റിൽ കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ ചാടിയിട്ട് ഒലിവർക്കാൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം 8-ാം തീയതി ഒക്കെ അടിപൊളി ഇവന്റ്സ് വരും. എങ്ങനായാലും കറക്കാം, കൂട്ടി വെച്ചാലും കിട്ടും, ഇതായിട്ടും മറ്റേത്. ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല, ഫ്രീ ട്രയല് നമുക്ക് ആ 900 കറക്കാം ഒന്നിച്ചിട്ട്. 10 സ്പിന്ന്, പക്ഷെ 10-ൽ 10 കിട്ടുള്ളൂ. കോയിന് ഇറക്കണ പോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രീ ഒന്നും കിട്ടൂല, പക്ഷെ ഒന്നിച്ച് കറക്കാം നമുക്ക്. മറ്റേത് ഓരോന്നോരോന്ന് കറക്കണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി ചിലപ്പോൾ കൂടും ഈ ഒന്നിച്ച് കറക്കുമ്പോഴേ. മറ്റേത് നമ്മൾ ഫ്രീ 1 by 1 by 1 by ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കറക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ കൊല്ലം മുതൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നിക്കണല്ലോ ഓല്. So welcome one and all to a picturesque evening here, a clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And already we're underway here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, good-looking ball. Adriano, Luis Suarez. Driving through the middle. And the shot! Oh, nearly, but not quite. Oh, he's usually such a good finisher. അതെന്താ അത്രയും മ്യൂസിക് കയറി അടിക്കല്ല ഇത്. വരികളിനേക്കാൾ കൂടുതലായില്ല മറ്റേതല്ലേ, ബീറ്റല്ലേ കൂടുതല്. Oh, that's neat. And a chance! Beautiful from Nedved. കളി തുടങ്ങിയോ? As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. Well, no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. ഒന്ന് PvP ഉണ്ട്, ഒന്ന് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടണം. Already chasing the game. കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടണം. 5 കളി കളിക്കണം, 6 കളി കളിക്കണം. Ferdinand is there to clear. അത് രണ്ടെണ്ണുണ്ട്. Carlos Augusto gets into a good position. And that's aimed into the middle. And that has been cleared. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. He's a sharp little ball here.
Inter really have found that they're getting more space out wide, and I can see now there's a lot of activity developing in that area, Peter. Yeah, it's busy in there, isn't it? Yeah, the wide players are doing their stuff and are grabbing the attention right now. That's a sharp pass. And here's Suarez. That's a good ball out wide. Carlos Augusto spots it and intercepts. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Turns back here, probably the best option. Bisek goes direct. Yaya Toure. Rijkaard. It's a decent chance to counter-attack. And he's forced to go back. Chiellini is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Oh, well measured. They've scored! And they're at it again in double quick time. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Suarez demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. So that's 2 now without reply. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. It's Nedved. Some good persistent defending here. Now this could be a chance. It's Adriano! Lingered over it, and the chance to counter had gone. Look, if they're going to counter, it has to be pacier and much more decisive. ഒരു ടിക്കറ്റ് ഇട്ട വലിയ പണിയില്ല, കൂട്ടത്തോടെ പോകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. പിന്നെ ആ ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. Barella, Zielinski. ബാക്കിലൊക്കെ ഒറ്റ സീറ്റുകളാണുള്ളത്. Barella. It's out for a goal kick. എന്തായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂട്ടിയിട്ട് കുറെ പടം മിസ്സായിക്കണു. ഓല് വരാ പിന്നെ ഓല് പറയും ഓലില്ലാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകെ എത്രയോ പടങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ പോകുകന്നെ ചെയ്തില്ല. അങ്ങനെ കുറെ പടങ്ങൾ ഞാൻ OTT കാണേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ വിക്രം സിനിമയല്ല അതടക്കം ഞാൻ OTT കണ്ട്. Carlos Augusto, nice try, but he wasn't buying it. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against that defender though who was ever so determined. മറ്റേ കളിക്കല്ല നമ്മളെ ടൊവിനോന്റെ കളിക്കല്ല മറ്റേ അത് മുതൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് അത് എത്ര ആൾക്ക് മിസ്സായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ പോയി അറിയാം. ഞാൻ അതും കൂടി കാരണം KGF 1 അടക്കം ഞാൻ എന്നിട്ട് ഓല് പോവും. എന്താണ് ഓല് കാണാൻ പോവും. നമ്മള് ചിലപ്പോ വർക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഓല് കാണും. നമ്മളോട് ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഓല വെയിറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഓല് പോയി കണ്ടു. പിന്നെ ഞാൻ ആരോടും ചോദിക്കല്ല. പോല് നമ്മളെ പറ്റി പറയലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ വേണ്ടി ഒറ്റക്ക് പോയി കാണലോടെങ്കിലാണ് ആ ക്ഷമ കെട്ടിട്ട് പോലെ നമുക്ക് നല്ല പടങ്ങൾ മിസ്സാകും. Bayer Leverkusen certainly can feel happy about how things have gone, but now isn't the time to take their foot off the pedal. They need to keep pushing, keep imposing, don't leave the door open for the opposition. Bayer Leverkusen in control at half-time, 2-0. So we're just settling back into this second half. Can he finish? And it's come back out to him. And it's there!
And they are അതൊക്കെ ശരിക്കേ tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. പഴയ സിനിമനെ പറ്റിയിട്ടും ഇതിനെ And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. He would have been advised to do that as a kid, and it's obviously ആ റെഫറൻസുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതിനൊക്കെ പാടെ കൂട്ടിക്കൊഴിച്ചിട്ട് എടുത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പടമാണ്. ബാക്ക് ബെഞ്ച്, അതുപോലെ പഠിക്കാത്തതിനെ പറ്റി കുറ്റം പറയും, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ നോട്ട്സ് ആയിട്ടും ഇതൊക്കെ കാണൂലടാ. അങ്ങനെ ആ ഡയലോഗും ഇതൊക്കെ പാടെ കൂട്ടിയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പടമാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെ തോന്നിയത്. 𝗘𝗣𝗜𝗖 gets a cross in. Matthäus Ferdinand is pretty much the definition of the word uncompromising. തന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്തത. അതിപ്പോ അച്ഛന്റെ തണലിൽ കാണൂല അങ്ങനത്തെ ഡയലോഗ് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇടക്ക് ഈ പ്രേമലു എന്നുള്ള സിനിമയ്ക്ക് ഓവർ റേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോ നമ്മളൊരു ഏജിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടായിരിക്കാം. കാരണം അത് 10 20 ഒക്കെ വയസ്സുള്ള 18 വയസ്സുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. He's being given no time to think on the ball now. Yeah, as you'd expect, Peter, that defence ought to know when to step up or drop off, and they finally made the decision to get tighter. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Well timed, excellent interception. അതിന്റെ ടൈമാണ് Matthäus കുറച്ചില്ലേ, കുറച്ച് ടൈം കൂടുതലാണെന്ന് മാത്രം. And this is Adriano. No, that's been intercepted. ആണോ? Luis Enrique. Now it's Martinez. He's picked his way through. 𝗧cie 𝗍𝗂 has found the net here, of course. Ferdinand for Yaya Toure. Ferdinand. Maldini, who's set up one goal so far. And it's Ferdinand. And here's Nedved. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. And it's a crossfield ball towards the other flank. ഏതാ മുസ്ലിം പെണ്ണിനുള്ളതോ? മുസ്ലിം പെണ്ണിനെ ഇതാക്കണം. Delightful ball. And he's there to clear it. Barella. Luis Enrique to Barella. 𝗘𝗣𝗜𝗖. And it's Zielinski. That has been slung wide. Showing good feet. Done delicately. Time then for the first substitution of the game. Thuram getting the call here in what can be interpreted as a clear show of intent. Well, this could lead to the injection of energy that might disrupt the rhythm of their opponents. Rijkaard. Chiellini. Now Yaya Toure. Nedved can see things others simply cannot. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Crosses it in. And that should get the job done. Inter truly seem to be at loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? അതിൽ ഡാൻ ശ്രീനിവാസൻ നന്നായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ പ്രണവ് മോഹൻലാൽ പോരാ. അതെന്താണെന്നറിയോ, ശരിക്കും അത് ശ്രീനിവാസനെയും മോഹൻലാലിനെയും വെച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ നിന്ന സിനിമയാണ് സെക്കൻഡ് ഇന്റർവെല്ല് കഴിഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ അതിലല്ലേ ശ്രീനിവാസന് സുഖമില്ലാതായത്. അപ്പൊ ഇവര് വെച്ചിട്ട് എന്ത് കുത്തിയതാണ് ശരിക്കും എന്റെ അഭിപ്രായത്തിലേ. മറ്റേ പ്രണവ് ചെയ്ത പോർഷൻ മാത്രം മോഹൻലാൽ ചെയ്തിട്ട് മറ്റേത് ധ്യാൻ ചെയ്താലും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല, മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ അത് അവരാ കെമിസ്ട്രി വർക്ക് ആവൂല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കാത്തത്.
And that could send him on his way. ധ്യാന് ശരിക്കും ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ള ആളെ പോലെ തന്നെയാണ് അതിൽ അഭിനയിച്ചത്. വയസ്സായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ. പക്ഷെ മറ്റേ ഈ പ്രണവാണ് പോയത്. പക്ഷെ അത് ആ കോംബോ മോഹൻലാൽ ശ്രീനിവാസനാണ് ഈ പൊളിച്ചിരുന്നു. 𝗪𝗵𝗁𝘁'𝘀 is there and he can get that clear. Crosses it into the air. Up he goes! And the whistle's gone, presumably for offside. അന്നത്തെ പടങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഇതല്ലടാ. 𝗘𝗣𝗜𝗖 പറഞ്ഞിട്ട് ബാലരമേലൊരു ആളുണ്ടായിരുന്നു, അതറിയോ? അയാളുടെ കഥ അതേപോലെ അയാൾക്ക് അബദ്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വെടി വിട്ടിട്ടൊക്കെ This lot was simply far too clever for their opponents, and despite their best endeavour. 100 പോയിന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഒരു കളി കളിക്കണം. പക്ഷെ അത് അടുത്തേക്ക് 20,000 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, അടുത്തേക്ക് കൺവെർട്ട് ആവുന്നത് 10,000 നിൽക്കണില്ല. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that 𝗪𝗵𝗁𝘁'𝘀 has joined me to offer his expertise. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And already we're underway here. Livramento. An instinctive delivery. And he's taking no chances there. Out towards the flank. Crosses it in. It's out for a goal kick. And it's Luis Suarez. Nedved. Now Yaya Toure. Adriano. Rijkaard. Lovely bit of skill. Qiao deals with that comfortably. Pretty cagey early on from both sides. Miley. And it's made its way to him. Delivers the ball. And he's there to clear it. Adriano. And this is Luis Suarez. Now it's Luis Suarez. Now that's well seen too. Miley. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. Oh, that's fabulous. Chance for a shot! It's loose now and they want to get it back. Suarez looking sharp there. Tries to pass it through. Now it's Gordon. Gordon. Hall. That's the throw. Mateus. And it's Yaya Toure. Ball played for Rijkaard. Opts for safety. Ferdinand. And it's Maldini. Ball's gone out of play.
Newcastle applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns can be terrific. Elanga. Livramento picks it up out wide. And he gets rid in a hurry. Adriano. Looking to play him in. That is a great pick out. Well, he got rid because he was under pressure. And he's whipped it across. Out of play for a goal kick. Hall. Gordon. And it's Miley. Now Miley. Yaya Toure. And it's Nedved. Yaya Toure is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Nedved crosses. It's run loose. Who's going to get there? Bruno. Oh, what has happened here? Ball driven towards the far post. That should be the goalkeeper's, and it is. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Nedved. Oh, he's found support out wide. It's come through and he's had a quick look inside. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. That's a cute ball. Tossed somewhat off target. Nedved. That's been cut out, well played. And it's 𝗪𝗓. Elanga. Great ball if he can get there. And it's Luis Suarez. Great chance! Big moment! Massive goal! That couldn't have been a more potent injection of belief for this team. Top man, top drawer. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter, not a lot more to add. Bayer Leverkusen have fired themselves in front. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. There will be 1 minute added time. Elanga. Nedved. And it's been played through. He's got away. Luis Suarez! Now, who's going to be first to this? And the first 45 minutes are up. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Please make some first half thoughts. Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave, see all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk-averse. Bayer Leverkusen are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good.
Everyone, please welcome our players. Whistle goes, and we start the second half. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. Passes coming off in quick succession here. Played out to the right. Aims beyond the defence. Delivers with whip. Up he goes! And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? And the pass is intercepted. Luis Suarez, a player so deservedly decorated with praise and glory, knocks it into space. And a chance! Oh, taken with style! A two-goal lead, and they're firmly in control. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So that's two now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Now it's 𝗪𝗵𝘁'𝘀. Ambitious ball here. Pass is just off target. 𝗪𝗵𝘁'𝘀. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? Newcastle looking to pass their way through, and it's 𝗪𝗵𝘁'𝘀. 𝗪𝗵𝘁'𝘀 is very much the model of the modern-day fullback. 𝗪𝗵𝘁'𝘀 is being harried and hassled. Well, the quicker you cut out the service, the sooner you isolate his threat. And he cuts out the supply, and he's picked out the run. Well, that looks a cracking ball. Now it's Luis Suarez. Newcastle can breathe again, just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. 𝗪𝗵𝘁'𝘀. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. 𝗪𝗵𝘁'𝘀. Elanga. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. And there's his chance to lead the counter. And it's Rijkaard. Bruno Guimaraes. Can he get it through? 𝗪𝗵𝘁'𝘀 gets into a good position. Ball swung in, and it's hoisted clear. And it's Guimaraes. Mateus. Luis Suarez. Oh, super find. He's found a way through. Goes for the shot! Oh, it's come off the upright. Newcastle choosing to make the first change. Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury-related here. I think it's just all about the push for a goal now. Substitution on the field. Number 20. Coming on the field is number 9, 𝗪𝗖. Opts to play it back.
It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. 𝗬. 𝗪𝗵. Yaya Toure. Adriano. Such good technique. Rijkaard. Adriano takes a shot! That's really well manoeuvred. No way through there. Adriano. 𝗪𝗵. He shifted it to the flank. Now, can they get him away? And he's managed to... It's Luis Suarez! Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. 𝗪𝗵. That's headed upfield. Bayer Leverkusen have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It is just about done. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. They need to play this quicker in transitions like this. Great defending, strong and determined. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Goes looking wide. Could move up a gear here. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Bruno Guimaraes, challenged just a bit on the firm side. Newcastle finding their passes. Goes down, but nothing given. And that is that. What a satisfying performance. A performance at times of determination and occasionally magic. Simply, they had all the right answers. Luis Suarez taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Bayer Leverkusen definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. My thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. Hello. Bota. Pula. കളിക്കാല്ലേ ഫ്രീ കിട്ടണ ഭയങ്കര ഫ്രീ കിട്ടണൊക്കെ ഒരു മൂഞ്ചാടുള്ള ഇൻസാക്കിടെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ കാന്റെ ആവശ്യമില്ല. നോക്കട്ടെ. ഇതെനിക്കറിയാം. ഹലോ ഫെററിന് വലിയ സ്കില്ലുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ എടുത്താനായിരുന്നു. ഹലോ ഹലോ ഹായ് 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 പോയി ഹായ് അഴിഞ്ഞാട്ടം എന്റെ ഫുൾ അപ്ഗ്രേഡ് ആയിട്ടില്ലല്ലോടാ. എന്റെ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഉള്ളത് വെച്ച് ചെയ്ത്. 32 എത്തേണ്ടത്, 29 അങ്ങനെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. കളിക്കാം, ഞാനതൊന്ന് കളിക്കട്ടെ.
ഐക്കോണിക്ക, എപ്പിക്ക, ഓ കൊള്ളാം. ബാക്കിയല്ല മണിയെ പായ DRL കിട്ടിയാ കളിക്കുകയാണെന്ന് അറിയില്ലേ. വായിക്കല്ല യോഗം. ഇതെന്റെ ഡയലോഗാ. പിന്നെ വേറൊരാളുണ്ട് അതേപോലത്തെ. അതേപോലത്തെ ഹസ്കറുള്ളപ്പോ എങ്ങനെ പറയാ. അതൊരു സിനിമയിൽ കണാരൻ പറയണം. അതേപോലെ തന്നെ വേറെണ്ണത്തില് കണാരൻ ഇതും കൂടിയും പറയുന്നുണ്ട്. കടകടക്ക് ഭയങ്കര ഡ്രിബിൾ ചെയ്തൊരു ഒരു പ്ലെയറിനെ ഇതാക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര പാട്. ഈ അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ മെസ്സിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയാൽ മതി, അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും. ഒരു പ്ലെയർ അതിൽ വീഴും. ഒന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടങ്ങളെ ഓടണമില്ല. നീ ഔട്ട് വൈഡിൽ ഇങ്ങനെ അവന്മാര് കേറി നിൽക്കുന്നേ ഡിഫൻസ് ഒക്കെ. മൈക്കില് ഊന്നാ സൗണ്ട് വരണ്ട. ഇല്ല ശ്വാസം മുട്ടിട്ട് ഞാൻ ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം മുട്ട് വന്നേ? അറിയില്ല, ഇടക്കിട്ടെങ്കിൽ വരും. ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളാം. നിങ്ങൾ എവിടെ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ പോയി നോക്കണ്? മൊബൈലില് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളാം. നിങ്ങൾ എവിടെ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ പോയി നോക്കണ്? മൊബൈലില് ആരോടാ? കൺട്രോളറിന്റെ പ്രശ്നം വീണ്ടും തുടങ്ങിണ്ടല്ലോ. ലൂസ് കണക്ഷനാ. അതെ അതെ, കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഫാമിലിനെ മൊത്തം പിടിച്ചിരുത്തിയിരുന്നു. അന്നൊക്കെ മറ്റേ സീരിയലിനെ തിരിയാറുന്നു ഈ പറഞ്ഞ സിനിമാടന്മാരൊക്കെ. ഇപ്പൊ സിനിമ ഔട്ടായപ്പോ അവിടെ പോയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ട് അതിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു. ഹായ്, അതെ എടാ കറക്റ്റാ, അതെ ലൈവ് ആണോ അപ്പൊ? അതെ വേറൊന്നുമില്ല, ലൈവ് കേട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. അതെ, നീ മെയിൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് കീവേഡ്സ് ഉണ്ട്, അത് നീ ലൈവില് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ടൈറ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ നിനക്ക് വ്യൂ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ കിട്ടും കേട്ടാ. ഇപ്പൊ നീ എക്സലാൻഡിസിന്റെ തന്നെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സലാൻഡിസിന്റെ സിറ്റിയുടെ പേര് കാരണം. പിന്നെ നീ മംഗ്ലീഷിൽ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച്, നീ ഇതില് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ഗ്യാങ് ആർപി ഒക്കെ കിട്ടും. ബാക്കിയുള്ള അനാവശ്യ വീടുകളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തോ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നീ കഥ പോലെ അടിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് നിനക്കൊരു ഗുണമില്ല. അത് വല്ല ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് ഇത് വല്ല ആർപി അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഇങ്ങനെ വെറുതെ കീവേഡ്സ് ഇട്ടാൽ മതി. ഗ്യാങ് ആർപി, പോലീസ് ആർപി, VD അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഷോർട്ട് വേർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഇതില്ലടാ ചേട്ടാ, അതെ ഞാൻ അത് മറ്റേ ചാറ്റ് ജിപിടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അവര് തന്ന സാധനം എടുത്തിടണം. ചാറ്റ് ജിപിടി എന്നൊക്കെ പറയണത് വെറുതെ ഒരു സജഷൻ മാത്രമാണ്. അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്ക് എന്നാണ്.
വർക്കാവൂല. X90 ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടില്ലേ മറ്റേ റാൻഡമൈസ്ഡ് ഇല്ലേ അങ്ങേരാ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങേരന്ന് നിയോണും ഇത് തന്നെയാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയണത്, റാൻഡമൈസ്ഡ് നീ ഫുള്ള് നോട്ടിട്ട് കേട്ടാ. പറഞ്ഞോ. അതെ, റാൻഡമൈസ്ഡ് എന്ന് പറയണത് വേറെ മറ്റേ പുള്ളിയില്ലേ, ആ പുള്ളിയുടെ ഒപ്പം ക്ലിക്കായി വന്നതാണ്, അല്ലാണ്ട് റാൻഡമൈസറിന്റെ മൊത്തം കഴിവുകൊണ്ട് ക്ലിക്കായി വന്നതല്ല. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Can he finish? Oh, that is rather wayward. Oh, it's a brilliant effort, you have to say that. He clearly wanted to do it in style. Who do you think this turns on, Jim? Well, this fella, 𝗪𝗏 is a player with a very interesting history in that he's played as a winger, a wing-back, a central midfielder, and now he's adapted his game to being able to play through the middle. It's quite remarkable, actually, that he's made this transition and he's made it work to such a great extent. Hard to disagree with that. It is the sort of situation he thrives in. And here's Rabiot. Rijkaard. Albertini. And it's Rijkaard. It's a decent chance to counter-attack. And it's Rui Costa. Bayer Leverkusen disappointing in the end there. They lack urgency. Nkunku. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Luis Suarez could move up a gear here. Oh, he's found support out wide. It's Nedved! Beautiful from Nedved! He's got himself an absolute peach. And it's Bayer Leverkusen who take the lead. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Milan are already chasing the game. They didn't envisage that. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Ah, such a clever touch. Cleared without hesitation. Can he get it? And a chance! Nicely aimed pass. And the counter is on. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? And he's heaved it away. It's gone out for a throw-in. Nkunku was only too happy to help out in defence. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Clipped into space. Shot a goal! And he hits the net! They are really purring
scoring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. They forced the error and extracted the maximum punishment. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. Things starting to look very comfortable. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Adriano. Rui Costa conjures time and space where few can. Bayer Leverkusen are clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards, this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement up front if you're going to make it work. It's Rui Costa. And here's Suarez. The muscular approach does pay off here. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Luis Suarez! Oh, that's fabulous! A finish right from the top draw. A quite incredible spell. They are flying. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. A case now of complete control. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And that's been won straight back. Now it's Rui Costa. That's positional gold, the utilisation of space. Big header! Went with his head, but couldn't steer it in. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Gabia by Leverkusen, looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Loftus-Cheek. Oh, that is a nice touch. We've got 5 minutes till half-time. Modric really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Nice-looking ball. No luck with that dink over the top. Modric. And it's Nkunku. Such good technique. Pulisic receives it in a good position here. Rui Costa. And here's Suarez. Who's looking wide. Oh, that's nice. Puyol. Nedved. Now it's Puyol. That's really good defending. And the first 45 minutes are up. Well, who would have thought it? A huge chasm between the two teams already, and it might grow even wider in this second half. Hello, attendees. Well, they're in a great position, Peter, so why stop now? I would say keep going, keep at it. They've done everything right so far, so they'll want to keep things that way. Bayer Leverkusen very much in control here, 3 up and cruising. Please welcome everyone, our lads. Here we go again then. Batshuayi.
Pulisic. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That'll be a throw-in. And it's Loftus-Cheek. And the return pass. Played over towards the opposite flank. 𝗪𝗵𝗫'𝗖. Yeah, they were looking for a counter-attack. Rui Costa. Looking for options for movement. Milan needed that. They really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. 値𝗫. That's Rabiot. Modric. അത് കറക്റ്റ് ആ ഡേറ്റ് മുതൽ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങി മുതൽ കൊല്ലാണോ ഓരോ ദിവസം കമ്മിയാവും അതാ ചോദിക്കുന്നത്. Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. Knocks it out wide. Played it early. It's claimed by the keeper. Triol is a perfect combination of brain and brawn. 値𝗫. And that interception was most necessary. That's great position. 値𝗫. അപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ലാന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ? Modric. And it's 𝗪𝗪. Oh, that's delightful. Hangs one in. Oh, he had to make that, and he did make it. Rabiot! And that has forced the very best out of the keeper. I can't quite believe he's missed that പിന്നെ അത് ഡിസംബർ 9 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് 1999 ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഒറ്റടിക്ക് പൂജ്യമാവൂല. ദിവസത്തെ വാച്ചവർ മാത്രം റിമൂവ് ആവും. And it's been taken short. 値𝗫. There's the shot! Now, who's going to be first to this? Last-ditch defending, but that'll do. 𝗪𝗪 have the chance to go the other way. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ നോക്കിയപ്പോഴേ Pavlovic. Adriano. And this is Luis Suarez. Cannavaro always on the lookout for any signs of danger. Adams. Oh, good read. That was well played. Well stopped. ഓപ്പണിംഗ് ഒക്കെ ഞാൻ തീരെ ഒച്ചല്ലാതെ പറയില്ലേ, അതൊക്കെ ഒച്ചിട്ടിട്ട് തന്നെ പറയാം. Now it's Nkunku. അതെ, ഡാർക്ക് ഗെയിമേഴ്സിന്റെ തന്നെ സത്യം. ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടുപോന്നിട്ടുള്ള അവിടുന്ന്. And it's 𝗪𝗪. And Adams. കുറ്റം പറയും, ഇമോഷൻ. Can they get him away? It's a promising position. And that's a throw-in. Milan choosing to make the first change. Well, I think his job here, Peter, is going to be to reinvigorate that attack. Just change the rhythm up front. Adams chips it through, and now they can clear their lines. A slightly better ball. Great chance! Oh, super goal! A finish of true class! It is no contest. It is a landslide. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ശരിയാണ്, അത് ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ അതന്നെ ചെയ്യണം, അല്ലാതെ ഇവര് ഇന്ററാക്ഷൻ കമ്മിയല്ലേ അല്ലേ? ഈ എക്സലാൻറ്റിസിൽ ഒന്നിച്ച് ഗ്രൂപ്പായി ചെയ്യണവർ അവര് തമ്മിലുള്ള സംസാരമാണ് കൂടുതൽ. ഞാൻ കമന്റ് ഒന്നും വായിക്കണേ, ഞാൻ കാണൽ തന്നെ അല്ല അവര്.
Bayer Leverkusen are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. ശരിയാണ്. 𝗪𝗵𝗂. പിന്നെ അവര് പറയുന്ന കമന്റ്സിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ റിപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ 𝗪𝗏𝗂 played out towards the right wing. The ball goes in. He's there to get rid. So what can they make of this? And it's Rabiot. Now it's 𝗪𝗏𝗂. ശരിക്കും ആവുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ ആ തീരുമാനം എടുത്ത് വളരെ ഇതായി. ഇപ്പൊ രാത്രി ചിലപ്പോ പക്ഷെ ഇതില് കൊറേ എന്താ പറയുക നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ പറയേണ്ടി വരും. അതാ പിന്നെ ഞാൻ റിവ്യൂ ഇടണോന്ന് He read that really well and stopped it. Oh, now here's an interesting matchup. And here's Nedved. And there's the header! ആളുകൾ തെറി വിളിക്കും. 𝗪𝗏𝗂. Defending was strong and firm. ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. The final 5 minutes. The most accurate pass. 𝗪𝗏𝗂. Suarez chasing after it. പിന്നെ അതൊരു കണ്ടന്റ് ആക്കിയിട്ടും ചെയ്യാം. Pavlovic. And it's 𝗪𝗏𝗂. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. He plays one through. Good read, needed to be. 𝗪𝗏𝗂. Well seen. And the referee brings it to a close. Bayer Leverkusen looking by ഫോണിലാ ബെൻബോണ് അതോ truly enjoyable to watch. എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ തരിക്കുണ്ട് ഇത് കറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഞാൻ ആ ഉച്ചക്ക് കട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അസ്കറോടെ സ്കോഡ് അവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കായിരുന്നു. ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരൊന്നും ഇല്ല. ഞാൻ മുണ്ടാതിരുന്ന് കളിക്കായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ. അസ്കറോ മിണ്ടണമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ അസ്കറോ മറ്റേ സബ് എനിക്ക് അസ്കറുടെ മെയിൻ സ്കോർ ആവുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലേ ഏനായിട്ടല്ലേ ഒരു ഗോൾ അടിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സൂയൊക്കെ വിട്ടു പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കളി ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലൊക്കെ കാണിച്ച് കൂട്ടിക്കോ. ഈ ആഴ്സണലിന്റെ കളി കളിച്ചോ? ഇല്ല, ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല. അതിൽ ആഴ്സണൽ ടീം തന്നെ ഇടണേ. ആഴ്സണലിൽ ഒരു ഒലക്കിയില്ല എന്റെ ആഴ്സണല് എന്റെ ഇല്ല. GTL ഇവന്റ് വരുന്നു. അതിന്റെ പണിയുണ്ട്. അതെന്തിനാണ് മനസ്സിലായി ബ്രോ? ഏത് ടീമെന്നത് 1500 പാക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ട്രിക്കുമാരാ. പക്ഷെ കൊഴപ്പല്ല റമീസ് ബ്രോ. 11 ആളായ മതി. ബാക്കി നമുക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. കുഴപ്പമില്ല. എപ്പോഴാ ആലോചിച്ച് അല്ലെ ഇപ്പൊ പണി പാളിയിരുന്നു. 𝗪𝗏𝗫'ന് ഇതുണ്ടല്ലോ 500 ബോണസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സാവേജ് യാർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സീരീസ് ഒക്കെ 2x ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു സൂപ്പർ വൊളീറ്റോ ഹെലികോപ്റ്റർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു പേജ് അയച്ചുതരാം, ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക്. ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട് 23-29 വരെ. മഞ്ഞൂഴൽ തുടങ്ങിയോ? കമ്മ്യൂണിറ്റി സീരീസിലുണ്ട്. മറ്റേ നമ്മളെ റേസിംഗ് കാറിലൊക്കെ കളിക്കില്ലേ, അപ്ഡേറ്റ് വന്നപ്പോ അങ്ങനത്തെ കിങ് ഓഫ് ദ ഹില്ല് 4x ഉണ്ട്. GTA പ്ലസ് മെമ്പേഴ്സ് ആദ്യം കണ്ട് ടീഷർട്ടും ഇതൊക്കെയാണ്. മഞ്ഞു വരുന്നു, നാളെ വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഇന്നോ. പിന്നെ ഇതിന് ഒരു 3 ലക്ഷം ബോണസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്താണ് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഫിനാലെ 3 ലക്ഷം ബോണസ്. 3 ലക്ഷം. പിന്നെ ഹോളിഡേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നല്ലോ.
ടീഷർട്ട് ചവിട്ടി കപ്പ് ഏതില് മെൻഷനിലോ മെൻഷനിലോ ഏതിലായിട്ടിക്കണേ പിന്നെ 𝗪𝗵𝗫'സിന് ഒരു ബോണസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറെ ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. വീസ്ലി പ്ലാസ ഷൂട്ട് ഔട്ട്. പിന്നെ ഡ്രസ് വന്നത് പുതിയതായിട്ട്. പിന്നെ GTA പ്ലസ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 മില്യൺ ഓഫ്. പിന്നെ മാൻഷൻ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് 1 മില്യൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ പറയരുത്. ചെക്കിനെ കാണല്ലോ. പിന്നെ സാന്റാ പാക്കേജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതാണെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടി വരുമ്പോ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയി ആരംഭിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാന്റയുടെ പാക്കേജ് കിട്ടും. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഓൺലൈനിൽ കയറിയത് മഞ്ഞ സമയത്താറ്. ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ വണ്ടി പേടിച്ചു. അതെന്താണ് എതിയോ? സാന്റാക്ലോസ്. സാന്റാക്ലോസ് വരും മറ്റേ മഞ്ഞമാലോട്ട് എതി വരും. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഫ്രീ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ടോ? അത് വേണമെങ്കിൽ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടോ. ഫ്രീ കിട്ടുമോ? 17 മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഗെയിം വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മതി എല്ലാവരും. അതെ അതെ. ഓപ്പൺ ആക്കി കളക്റ്റിംഗ് ബെല്ല് ബോണസ് കംപ്ലീറ്റ് ദ കളക്റ്റിംഗ് ബെല്ല് ഫിനിഷ് റിസീവ് വൺ ടൈം 5 ലക്ഷം കിട്ടും. ക്ലെയിം ചെയ്യാലോ. നമുക്ക് അറിയാൻ എന്തായിരിക്കും എന്ന്. 1 മില്യൺ കിട്ടും കേട്ടോ കളക്റ്റിംഗ് ബെല്ല് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട്. അതായത് ലീഡർ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം കളിക്കുക, അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം കളിക്കുക. അപ്പൊ 1 മില്യൺ ബോണസ് കിട്ടും. കളിക്കാം. അസീസ് ബ്രോ ഉണ്ടല്ലോ വീസില്. ഹലോ അസീസ് മിസ്റ്റർ അസീസ് ഹെലികോപ്റ്റർ നാളെ നാളെ നീട്ടു. സൗണ്ട് വെക്കല്ലേ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണേ. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാ എപ്പിക് ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. 15 മിനിറ്റ്. ഞാന് കാര്യം പറയട്ടെ, 15 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ സൈറ്റിലോടാവും. ഇപ്പൊ സത്യം ഗെയിമിലല്ലേ മറ്റേ എപ്പിക് ഗെയിംസില് ഫ്രീ ഗെയിം ഉണ്ട്. ഹെലികോപ്റ്റർ GTA ഓൺലൈനില്. ഹെലികോപ്റ്ററിനല്ലാണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരില്ല. എപ്പിക്കില് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇത് കൊടുത്തില്ലേ, ഹോഗാർഡ് ലെഗസി കൊടുത്തില്ലേ? അത് ക്ലെയിം ചെയ്താ? ഹോഗാർഡ് ലെഗസി ക്ലെയിം ചെയ്താ? ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി 10 മിനിറ്റ് ഉള്ളു. വേഗം പോയി ക്ലെയിം ചെയ്യും ഹോഗാർഡ് ലെഗസി എപ്പിക് ഗെയിംസ്. എന്റെ മോനെ 14,000 രൂപയുടെ ഗെയിമാ. വെറുതെ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടോ 14,000 രൂപയുടെ ഗെയിമാണ്. വേറെ അറിയണ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാര് കളിച്ചോളും. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കൂടി വേണ്ടേ? ലൈബ്രറിയിൽ ഇട്ടാ മതി. പുതിയ വണ്ടി വന്നല്ലേ പ്രോജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. വിൻഷീൽഡ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വണ്ടി, റൂഫ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വണ്ടി. റീലിറങ്ങിയോ? വീടിന് 40% ഓഫ് ഇടാ. വീടിന് അല്ലല്ല, ഞാൻ 𝗘𝗳𝗜 വീഡിയോ ആണ് യൂട്യൂബറുടെ. വീടിന് അവലെ ഈ ഫുട്ബോൾ അതെ ചെലപ്പോ ഒരു ബ്രാൻഡായി ഉയർന്നു വരികയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ? കളിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? സത്യമാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് മൊത്തം പറയാൻ പാടുണ്ടോ? സംഭവം ഒരു ഗോൾ അടിച്ചാ മതിട്ടോ. എന്തിനാണ്? പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ട് അല്ല, പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ട് അല്ല, മറ്റേ ഗോൾഡൻ ഗോൾ. കളി ചെയ്യും. പിന്നെ 11 ആഴ്സണൽ പ്ലെയർ മതി, കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട.
ഫുട്ബോൾ വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഫുട്ബോളിലുണ്ട് ഒലിവർക്കാരൻ്റെ ഒക്കെ പൈസയുള്ളവർക്കുണ്ട് കയറാൻ. പൈസ ഇല്ലാത്തവർ ഫ്രീ ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ സാധനം. ഏത് ഒലിവർക്കാരൻ അത് പുതിയൊരു ഇവന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഫ്രീ ട്രൈ ഉണ്ട് കുറെ. അങ്ങനെ 27 പേരുടെ ഫ്രീ ട്രൈ വരെ കിട്ടും. 27 എണ്ണം 21 എണ്ണം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മതി, നമുക്ക് സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് കിട്ടും. Well, the premise of the tournament is simple. Every team, of course, is striving to make the latter stages. That's where they all want to be. No doubt these two harbour very similar ambitions. A good show here, absolutely crucial. Have a look at this. It is what you anticipate here these days in London North 7. An undulating red and white wave, an Arsenal wave, which envelops the team. So off we go then. 𝗖𝗵𝗂 will be key here, Peter. His versatility and drive makes him a nightmare for the opposition. He was actually a much more conventional holding midfield player in his younger days, wasn't he? Yeah, but he's come on in leaps and bounds since then. In fact, he's at his best when partnered with a defensive midfielder like that, because it means he has license to just join the attack. So he's benefited a lot from his new role. Yeah, it's brought so much more out of him. He's a true all-round player now. A corner it is then. And we have our very first corner. Rice plays it short. Tries a shot! It's loose now and they want to get it back. Arsenal have the chance to go the other way. Cleared away. Now it's 𝗘𝗣𝗜𝗖. Looking for the run. Hangs in across. What a letdown when you've got such presence and movement. That's been cut out, well played. Gabriel Jesus. Ledved. Now it's 𝗘𝗣𝗜𝗖. Knocks it into space. Oh, nicely intercepted. Gattuso. Kivior cuts it out. Oh, he's going to be disappointed with that. Now it's Havertz. Oh, good-looking ball. Havertz really needed to... Just the goalkeeper to beat. Shoots! Oh, no shortage of confidence there. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. Danger averted for now. Not the most accurate pass. That's a cute ball. That is had a shot! Oh, he's won it! The most decisive of all goals! Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. Hello everybody, And with that, the end! kindly stay seated during the match. ഇൻബോക്സിന് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ സ്പെയർ ആവുമല്ലേ? അല്ല, ടീമിൽ നിന്ന് പോവോ? ഒരു പ്ലെയറും പോകില്ല. കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് അൺഅവൈലബിൾ ആക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളു ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ ക്ഷണത്തരം. സ്വാഭാവികം. അതെ. നിങ്ങളെന്താ ടൈം നോക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്യണത്? GTA കയറാനാ? പുതിയ ഗെയിം എപ്പിക്കുന്നിട്ടാ. റെഡ് റിഡംപ്ഷൻ വരുമോ? ഈ സാധനം ചെയ്യ്. ഇത് ടൈമില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഹാരി പോട്ടറിന്റെ ഗെയിമാണ്. ഞാൻ കളിക്കൂല. 9 മിനിറ്റ് കളിച്ചോളൂന്ന് അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. 9 മിനിറ്റ് കളിക്കാൻ തോന്നിയാലോ? ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാ. എത്ര പേർ കളിക്കാൻ പറ്റൂ? അറിയില്ല. എത്ര അധികം കളിക്കാം. ഡസന്റ് മാറ്റർ. അക്കൗണ്ട് ഉള്ളല്ലേ എപ്പിക്കല്? സമയം കഴിക്കണേലും മുന്നേ പോയി മേടിക്കും.
ഞാൻ പറയില്ല. സിംഗിൾ പ്ലെയർ ആണ്. നോ ഓൺലൈൻ നോ കോപ്പ് മൾട്ടിപ്ലെയർ മോഡാണ്. മറ്റേ ഇതിന്റെ നമുക്ക് സ്റ്റോറി മോഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ക്യാരക്ടർ ബേസ്ഡ് ഇല്ലേ? സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, അല്ലാതെ ഓൺലൈൻ ഇല്ല. പിന്നെ മോഡൊക്കെ ഉണ്ട് ഓൺലൈനിൽ. നല്ല സ്റ്റോറി മോഡ് ബേസ് പ്ലെയർ മൾട്ടിപ്ലെയർ മോഡ് ഉണ്ട്. സ്റ്റോറി സ്റ്റോറി ആയിട്ടോ നമ്മളെ Well, the premise of the tournament is simple. Every team, of course, is striving to make the latter stages. That's where they all want to be. No doubt these two harbour very similar ambitions. A good show here, absolutely crucial. Well, there is here a great sense of expectation. As to universal contentment, the Emirates embraces Arsenal once more. And as you can see, we've already started here. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, he may be a player who we still haven't worked out what his best position is, but I still think that this fella, 𝗘𝗣𝗜𝗖's role, will be quite big. He initially played a little deeper before he arrived in England, but once he came to England, he tended to be played as a centre-forward, and it made it difficult for him. I mean, he wasn't attuned to that position, but now he's grown into it, and things are beginning to work. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. Yaya Toure. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, that is not the best ball. He offers an apologetic look. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He can run onto that. He's got away, and he shoots! It's loose now. That's another chance! Oh, that was a half-decent effort. സിക്സോ നീ കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നൊക്കെ സിക്സോ സിക്സിലേ ഉണ്ടാവും. And he's quick to snatch it back. And that pass just didn't quite work. And that's put paid to a promising move. 𝗘𝗣𝗜𝗖 gets a foot in there. No joy this time. Looking to play him in. It's a quick ball upfield. Nice interception. His positioning was spot on. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Now it's 𝗪𝗵𝘁'𝘀. Excellent challenge there, uncompromising. Pires. Well, they keep pressing like that as long as they can. Can he get onto this? He's had it taken off him. Played out to the left flank. Ball's gone astray. Not the most accurate pass. Nedved can so cleverly bypass the press. Now this could be a chance. Chance for a shot! Oh, would you believe it? The most decisive of all goals! There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. That's expertly fit. എനിക്ക് ഭയങ്കര ആനന്ദമാണ്. ആനന്ദമൂനൊന്നുമല്ല അവര് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാവം കൊനാമി പറയണ്ട മനസ്സാവാചാകർമ്മണ. പാവൊന്നുമല്ല, നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കണ്ട്. ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറയണ്ടേ. അത്രയും കാശ് ആൾക്കാർ മുടക്കുന്ന ഒരു നാളെ ചിലപ്പോ ഞാൻ കൊനാമിയുടെ മറ്റേ പാർട്ണർഷിപ്പ് മേടിക്കും. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് തരുമ്പോ ഞാനിങ്ങനെ പറയണ മോശമല്ലേ? എനിക്ക് ഈ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഒക്കെ തരുമ്പോ സാംസങ് കിട്ടി എല്ലാരും മുടിഞ്ഞു പോയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഞാൻ പറയപ്പോഴും പിന്നെ ഊളത്തരം കാണിച്ച് നോക്കാൻ അമിയാലെ സ്പോൺസർ ആയാലും എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല സാംസങ്ങിന്റെ ഫോണ് കോൺട്രാക്ട് കിട്ടിയ ഒരുപാട് കോൺട്രാക്ട് കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര അലമ്പാണ് അത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോണ് ഭയങ്കര അലമ്പ്. ഇവരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഓരോ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാൻ പറയാ. കാണാ ടോംബോയ് ഒക്കെ ചിലപ്പോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കണത്. എന്താ ബ്രേവൊക്കെ കുടുങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിട്ട് സായി പോപ്പിയൊക്കെ മതി ഇനി ജന്മണ്ട് എടുക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. സംഭവം ഫോണോട് വെറുതെ കൊടുക്കാണല്ലോ അല്ലേ. എനിക്ക് സായിപ്പോപ്പി വേറൊരുത്തന്റെ ഗീവനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ചിരി വന്ന്. റൂൾസ് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്. മറ്റേ അവനെ ഇൻസ്റ്റ ഫോളോ ചെയ്യണം, അവന്റെ സ്റ്റോറിക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കണം, പിന്നെ അവന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ ആധാർ കാർഡ് കൊണ്ടുപോകണം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത്. എടാ ഇതാണോ ഒരു ഗീവ് അവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ആക്കി പോയിന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞൊക്കെ. Well, it is a nervous time, but these are positive nerves. The prospects are so great, the potential, be it financial or reputational, is huge because success in this competition brings so much. And the supporters are here to take it in for themselves and to drive the team on. Truly, this is crunch time. Have a look at this. It is what you anticipate here these days in London North 7. An undulating red and white wave, an Arsenal wave, which envelops the team. If you're just joining us, we are already on the way. Comes under pressure and it's come loose. Neatly clipped into space. Oh, well played, well sorted out. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Timber. Played into space. It's made its way to him. That was very necessary. Nedved. Nicely weighted ball. Martinelli. ആൽബർട്ടോയില് 40, ഇന്ത്യയിൽ 58. Clear. 1 minute 58. എന്താ അങ്ങനെ? All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Well, there's the clearance. Arsenal are looking to go forward now. And this is Nedved. Martinelli. Ødegaard. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Vieri really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Looking for the run. Oh, well played, well played. Gabriel. He's a sharp little ball here. And it's Ødegaard. In with the challenge. Saliba, Martinelli. That pass just didn't quite work. He is through here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Played in deep. He's only too happy to take that back. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Vieri did well to step in there. That was more than necessary. Martinelli. Nicely shaped ball. Well, the chip pass hasn't quite come off.
Fighting looking ball that. Yeah, he has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Martinelli. They've got to be quick moving this forward. Now, can they get him away? And the through ball. Mosquera clears it away. Knocks it into space. He's seen that early. Used a certain sixth sense. That's alert and sharp and very well played. Driving forward. Can he get it through? No, not quite on the same wavelength. അതുപോലെയല്ല അന്ന് വലിയൊരു മനുഷ്യനെ അറിയൂലായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ പറ്റ മറ്റേ അമൃതം പൊടി വാങ്ങിക്കണ അവരെ ഇത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. And he's opted for the long pass. Not the most accurate pass. 𝗖𝗪𝗘𝗘 cannot be beaten that easily. They've got to make this nice and quick. Oh, that's well spotted. Saka. That's a cute ball. Oh, good looking ball. മാറ്റി പറയണം ഈ വർദ്ധന. Oh, there's a probing ball. They need to play this quicker in transitions like this. And we've reached half-time. Please make sure to watch the screen for an information bulletin from the regional police department. There's the start of the second half. And here's 𝗪𝗧. Saka. And it's Rice. Nedved. And here's 𝗪𝗧. And it's 𝗪𝗵𝘁'𝘀. He's done very well to get to that. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And he welcomes it in. Now this could be a chance. Big header! Fair attempt, just the wrong outcome. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. ഓഫർ ഇല്ല, 1200 ഓഫർ വരാറ്. 100 വരാറ്. Bonucci. 𝗖𝗪𝗘𝗘. 𝗖𝗪𝗘𝗘 has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Arsenal have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Searching pass he's played there. 𝗪𝗵𝘁'𝗀. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Nedved is behind this one. Yeah, it's an invitation to go for goal that you just can't resist. Oh, good take in a good area.
There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Shot could be on. Whistle's gone, and the referee has given a penalty. Arsenal have themselves a chance from the spot. Eyeball to eyeball with the goalkeeper. As close to a certainty as can be. Played a game of double bluff here, I think. Information provided by the local police. പാലുവെള്ള സ്റ്റോറി ഗെയിമാ ഗൻഷിൻ പോലെ സ്റ്റോറി വിത്ത് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് വിത്ത് ക്യാരക്ടർ ഓപ്പൺ വിത്ത് എന്തൊക്കെയോ എനിക്കറിയില്ല പാലുവെള്ളിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആള് തന്നെ പോകണം. പാലുപാട് എങ്ങനത്തെ ഗെയിമാ? എങ്ങനത്തെ ഗെയിമാ? സ്റ്റോറി ഒന്നുമില്ല. കാട്ടിലിങ്ങനെ കൊറേ പാലസ് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടായിട്ട് ചെറുതിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് നമ്മളെ ബേസിൽ കൊണ്ടുപോയി പണിയെടുപ്പിക്കും. നമ്മള് ആർക്ക് പോലെ ആർക്ക് പോലെ ആർക്കില് പഴയ കാലത്തെ ക്രീച്ചേഴ്സ്, ഇതില് പാലസ്. ആർക്ക് കളിക്കണ്ടോ? നൈസ് ഗെയിമാണ്. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടേ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ കളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ കിട്ടുമെന്ന് അസെന്റിന് കളിക്കും. ഞാനില്ല ആദ്യം മനസ്സിലാവണം എവിടൊക്കെ റാഗ്നറോക്ക് എന്നാ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയോ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവണം. ഞങ്ങളെ ചേർന്ന് പാൽവെള്ളങ്ങൾ ചേർന്ന് അറുപങ്ങൾ ചേർന്ന്. ആർക്കിന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്തോന്നറിയോ? ഈ കാറാക്ക് കയറ്റുമ്പോ സെർവേഴ്സ് കിട്ടൂല. ഈ അമേരിക്കൻ സെർവർ, റഷ്യൻ സെർവർ അങ്ങനത്തേക്കാണ് കിട്ടുക. 300-400 പിങ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. കറക്കാനുള്ള കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് ഇവന്റ് കളിക്കണ്ടേ? കറക്കാനുള്ളത് POTW അല്ലേ? കറക്കാനുള്ളത് ഏതെങ്കിലും കളിച്ചാൽ മതി. വെറുതെ കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന പിന്നെ കേറി തന്നെ കൂടുതൽ റഷ്യക്കാരാണ്. അവർക്കാണെങ്കിൽ അവർ ഇംഗ്ലീഷും പറയില്ല. ഈ ആഴ്ച എന്താ 20 എണ്ണം ഫോർവേഡ് ആവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ആഴ്ചയാണ്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 27 എണ്ണം വരെ കറക്കാം. 700 രൂപ അല്ലേ? 21 എണ്ണം കറക്കുമ്പോ മറ്റേ സമ്മാനം ഓപ്പൺ ആവും. അതിന് നമുക്ക് പ്ലെയർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പഴയ കാലത്ത് നിന്ന് ഭയങ്കര ടെക്നോളജിയിലേക്ക് പോവാറുണ്ട്. കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണോ അല്ലേ? ഇപ്പൊ തന്നെ അതിലെന്തൊക്കെ പുതിയ ടെക്നോളജി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? അതിലാ മറ്റേ ആഴ്സണലിന്റെ ഇവന്റ്സിലെ ആഴ്സണലിന്റെ ഇവന്റ്സിൽ ആദ്യത്തെ നൈറ്റ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഹലോ 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 നെറ്റിന് വേറെന്താ ഇഷ്യൂ? ഒരു മിനിറ്റ്. നല്ല ശബ്ദമുണ്ട് പക്ഷെ വോയിസ് ഇങ്ങനെ വിട്ട് 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 ഇങ്ങനെ കേൾക്കണേ. ഡ്രാഗണ കുപ്പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ.
ഞാനും ട്രൈ ചെയ്തോക്കണം. ടൈം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കിട്ടില്ലേ? ഈ ആക്സിഡന്റിലാണ് ഈ ബ്രീഡ് കുട്ടിനെ വലുതാക്കുള്ളൂ. ഓളൊരു കുട്ടിയില്ല. ഇതിലുണ്ട് കുട്ടിയില്ലടോ. ഉണ്ട്. ഓടാ ഞാനൊക്കെ പോയി മുട്ടയൊക്കെ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിരുന്നു. ചീറ്റ് കണ്ട കൊച്ചുങ്ങളെ മുട്ട അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചവൻ. ഈ ബോളില്ല അസെന്റിലുണ്ട് മറ്റേ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബേബി ആയിരിക്കും, പിന്നെ ജൂനൈലോ, പിന്നെ വലുതാവും, വീട്ടുകളെ കറക്റ്റ് നമ്മിങ്ങനെ നോക്കണം, ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത്. ജൂനായിരുന്നു പറയണ മറ്റേ ഇതല്ലേ കുറുമ്പുളൊക്കെ മൂന്നാക്കണ സ്ഥലമല്ലേ? അങ്ങനെ കാറ്റഗറി ബേബി അപ്പൊ നമ്മ ഫീഡ് കഴിക്കണം. തള്ളയും കുഞ്ഞൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ബേബി ടൈമില് നമുക്ക് തള്ളനെ കൊന്ന് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരും. നല്ല രസമാണ്. ആ ടീറെക്സിന്റെ ഒക്കെ റാപ്റ്റർ അടിപൊളിയാണ്. കിളി നമുക്ക് പോയിട്ടേ ടീറെക്സിനൊക്കെ മയക്കുവെടിച്ച് ടീം ചെയ്യുമ്പോ ഒരു സുഖമുണ്ട്. ഹലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഇടക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. നേരത്തെ അസ്കർ എന്താ പറഞ്ഞല്ല അർസനലിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞല്ലോ? ഫസ്റ്റ് കളി എഴുന്നേറ്റ് കളിക്കുക, പിന്നെ പക്ഷേ ഗോൾഡൻ ബോൾ ആയിക്കാരം. അതുകൊണ്ട് ഇവന്റ്സ് മറ്റേതാണ് ക്ലിയർ ആക്കാം. പെട്ടെന്ന് അതെ അതെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ മറ്റേ 3 വെറുതെ ഇട്ട് കറക്കി ഒരു ഇത് കിട്ടി. എന്താ പറയാ, ഇവന്റിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേ അർസനലിന്റെ ഇവന്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവന്റിന്റെ പുറത്ത് PvP സെർവറുണ്ട്, PEE സെർവറുണ്ട്. PvP-ലല്ല, മറ്റേ ഇവന്റിന്റെ പുറത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേ സാധനം. മതി ആർസനലിന്റെ അല്ലേ? അല്ലെ അസീസിന് പറഞ്ഞെടുത്തതാ. PvP എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ആരോ തല്ലിക്കൊല്ല, PvP തന്നെ പറ്റില്ല. ആൽബർട്ടോ എടാ മറ്റേ ഡോർമോണ്ട് കളിക്കാൻ വരില്ലേ? മറ്റേ ഒരു മഞ്ഞ ജേഴ്സി ഇട്ടിട്ടുള്ള ആ ടീം കളിക്കാൻ വരുമ്പോ കൊടിയൊക്കെ എടുത്ത് വീശുന്നു കാണികള്. സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ട് അത്, ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അകത്ത്. കളിക്കും, നമുക്ക് കാട്ടിലൊക്കെ പോയി സെറ്റ് ആവാ. പാമ്പടിക്കും, തേനീച്ച ആൽബർട്ട് പോയോ? ആൽബർട്ട് ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട്. ലൈവ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചേക്കടാ. നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട മുമ്പേണോ ഇപ്പോ 4 ഗോൾ കൂടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇയാള് 100 ഗോളായിട്ടോ. ഫുള്ള് ഓൺലൈൻ ഗോളാണ്, ഒന്നും ഓഫ്ലൈനിൽ. ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇറക്കം വരുന്നേ. ഇനി കുറച്ചായിട്ട് വരണ്ട, ഉറങ്ങിക്കോ. ഞാൻ എന്താ വെച്ചാ മലക്ക് പോകുമ്പോ ടൈം നേരത്തെ കടത്തിറങ്ങിയെടുക്കും. മലക്ക് പോയി വന്നതിന്റെ ക്ഷീണമാണത്. ഈ ടൈം ആകുമ്പോ ഡെയിലി ഉറക്കം വരിക. ഇന്നലെ ഞാൻ അതൊക്കെ എന്തോ സിനിമ നിങ്ങളെ ലൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കുക. പെട്ടെന്ന് ഒറ്റിറക്കാം. അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ വന്ന് നയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ കടത്തണം വെച്ച് കസാലയെ കടന്ന് ഒറ്റിറങ്ങിയാണ്. മലക്കൊക്കെ പോയി വൃതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ക്ഷീണമാണത്. ഇനി വീട്ടിൽ ചിക്കൻ കറിയോ ബീഫ് കറിയോ വേണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ട് പൊളാപ്പലി. വീഡിയോ ഞാൻ നിർത്തി, ഞാനിപ്പോ ഗെയിം കളിയാണ്. എല്ലാവരും ഞാൻ പോയി. ഏതാണ് PvP കളിക്കണത് അതോ കാർത്തിക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കണില്ല. വെറുതെ നിങ്ങളെ ചെക്കനെ പറ്റിക്കണത്. കൂടെ നിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതില്ലേട്ടാ. കൂടെ നിക്കണേന്റെ അല്ല
അല്ല നമ്മളിപ്പം പോയോ? റായിക്ക് പോയോ? ഇല്ല, റായിക്ക് വരും. മൂട്ടാണ് പാവൻ ചെക്കനെ പൊട്ടിക്കാനായിട്ട്. ഞാനൊന്നും അറിയണല്ലേ. സംഭവം അറിയില്ല, ഞാനും വൈകില്ല. ബില്ലൊന്നും പറയരുതാ. ഉറങ്ങുമ്പോ അറിയില്ല. ഉറങ്ങുമ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അറിയില്ല, പ്യാരി കാർത്തികേ വേണ്ട. മനസ്സിലായി. ഞാനത് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ പച്ചക്ക് പറഞ്ഞതേ. അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് സത്യം വരുന്നല്ലേ. എടാ ഇവര് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് കാർത്തികേ, എന്റെ 12 മണിക്കൂർ ലൈവില് അപരാധങ്ങളേ ഉള്ളൂ. So it is that time again. Every team looks to write its own special script. Moments like this are to be savoured. Hopes are high. A good start. That is what they all want. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And we're underway. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo, and even carrying the ball forward, you know, if required. Which has come to be expected from Pat. Chance for a shot! And it's a goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. He does it all with an air of efficiency and simplicity. Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over and over again, and he has. I doubt very much that this was in the script. Now it's Neymar. Strokes it back. Just too much pressure. Had to go that way. Goes for a shot! Now it's Rooney. Oh, it's a great ball here. It's Neymar! Chance again. No. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get the reward if they can stick at this. And we have our very first corner. And it's been taken short. And here's Rooney. Henderson. And now they can spring out of defence. No, that's been intercepted. And it's Rooney. Rooney. Looking tidy in possession here. Platini. That pass has been well intercepted. He was under real pressure there. Ambitious ball here. That has not gone well. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Now, can they get him away? Casillas is there, and he can get that clear. Ljungberg. They've got to make this nice and quick. Oh, shooting chance! Oh, taken with style! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now.
One sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So that's 2 now without reply. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? And this is Rooney. That's a decent clearance. That's a throw. And it's Pedri. Gattuso. And it's Gattuso. It's Pedri. Platini. And he's let fly. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. And it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Neymar. Pedri. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Ljungberg. Now it's and the finish! How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Rooney, he's found a way through. A header! And it's there! And the lead is extended still further. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. 2 goals on the day, and he may not yet be done. A case now of complete control. Pedri. Chiellini gets over and intercepts. Now it's Vieri. And it's Rooney. Break. Good ball, good take. And he shoots! And it's hit the woodwork and out! Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. It is a very, very good save. Well, I suppose he was being urged to shoot. Maybe the crowd will stay a little quieter next time. Coins കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇവന്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ? The last play of the half. Rooney plays it short. Backward it goes. He's in a good position. There's the shot. സ്കില്ലിയ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ മറ്റേ റമിസൂർ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ എല്ലാവർക്കും ഇത് കൊടുക്കാന് മറ്റേ എന്താ അതിന്റെ പേര് ട്രാക്സ് ബാക്കും ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല ഞാൻ ആർക്കും മീൻസ് ഞാൻ കുറെ ആൾക്കാർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒന്നും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് So off we go once more. Well, things just haven't quite clicked, Peter, have they? They're behind and they deserve to be. DMFനെ സ്പിരിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ട്രാക്ക് ബാക്ക് കൊടുത്തോട്ടെ ബാക്കിലേക്ക് നമ്മളെ ഡിഫൻസിലേക്ക് വരാന്നുള്ളതില്ലേ എൻ്റെ അടുത്ത് ആൾറെഡി 3 ഉണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയോ ട്രാക്ക് ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ ഒക്കെ സ്പീഡുള്ള തന്നെ And here's Neymar. Tries to get it clear. He's had it nicked away. Looking for the run. Now that's well seen too. Fraction of second ശരിക്കറിയില്ലേ Gattuso. Pedri. And it's Michel Platini. Now it's Vieri. Pedri. For Jordan Henderson.
𝗪𝗵𝗁. And it's Henderson. 𝗘𝗣𝗜𝗖 is one of the key ingredients in the team's attack. Probing pass. It's been slipped through. Casillas with the clearance. And this is 𝗪𝗵𝗁. Caught offside that time. Played into space. Nicely worked. Oh, that's a key interception. Vieri receives it in a good position here. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Now it's Rooney. And this is Neymar. Bayer Leverkusen needed that. They really needed it. Chance! And how did he not make it for number 3 coming up? Rooney goes short. Pedri. He's going for goal. രമീസ് ഈ ഗോളിയുടെ ബാള് തട്ടണതില്ലേ അനിമേഷൻ അല്ലേ അതിന്റെ സ്പീഡ് കൂടിക്കണോ സംശയമുണ്ട്. This is actually quite aggressive. Can he get it through? Has a shot. നമ്മളെയോ ഒരേയോ I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. ഇതില് എനിക്ക് ഗോള് റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കൂടിയ പോലെ. It's gone for a throw in. He's had a shot. എജ്ജാതി ഗോള്. സംഭവം മറ്റേ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ്, എന്നാലും സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ആണ്, എന്നാലും അടിപൊളി ഗോള്. ഇബ്രാഹിമൊക്കെ സംഭവം 3 ഗോൾ അടിച്ച് നിക്കട്ടോ, എന്നാലും ഗോള് സെറ്റായി. It could well be revisited, this. And it's Neymar. Rooney. He won't be happy with that one. 𝗪𝗵𝗁. That has found him in acres of space. That has been knocked clear. അല്ല 300 കോയി അല്ല 300 കോയിന് കറക്കും ചെയ്തോ. And now a sudden chance to counter. Nicely weighted ball. Challenge just a bit on the firm side. Gattuso gives no quarter whatsoever. സംഭവം വരും, അടിപൊളി സാധനങ്ങൾ വരും. ഞാൻ തന്നെ വെറുതെ പോയി 200 കോയിൻ കറക്കി, ആവശ്യമില്ല. പണ്ടേ രമീസ് ബ്രോ ഇന്ത്യയിൽ വന്നോണ്ടോ പണ്ട് ഇതേപോലെ മറ്റേ നമുക്ക് ഈ ജിപിയില് നമുക്ക് പെസ്സില് നമുക്ക് മറ്റേ ലെജൻഡിനെ കറക്കിയെടുക്കായിരുന്നു. ലെജൻസ് മറ്റേ ഐക്കോണിക്കിന്റെ മുന്നേ ലെജൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ലെജൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലെജൻസ്. അപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, തലീസേ വെറുതെ ബ്ലാക്ക് ബോളിന് വേണ്ടി കറക്കിട്ട് എല്ലാം കഴിച്ചു.
പിറ്റീസൺ റോബർട്ടോ കാർലോസ് ആയിരുന്നു. സംഭവം നമുക്ക് GP അല്ലേ, നീല കോയിനല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പാക്കൊക്കെ വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കോയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാ, Another pass just keeps it ticking over, and it's hoisted clear. Just 5 minutes remaining now. അന്ന് കോയിനും ഒരു വിലയില്ല. കോയിന് 2000 കോയിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പാക്കിൽ തന്നെ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ കിട്ടും. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. 2000, 2500, 3000. And the whistle's gone, presumably for ആ വന്ന സമയത്തൊക്കെ 10000 കോയിൻസ് കിട്ടിയവരടക്കുന്നുണ്ട്. അന്നൊക്കെ കൂട്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലേ, ഒറ്റതിൽ 10000 കോയിൻസ് കിട്ടിയവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അന്ന് കോയിൻസിന് GPക്കൊക്കെ ഒരേ വിലയാണ്. അന്നൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടൈം ട്രാവലർ അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോയിട്ട് അന്നത്തെ കോയിൻസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് Pirlo did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And he's picked it up out wide. Time travel. Looking for options for movement. ഇയാള് കളിയാക്കിയതാണ് സംശയമുണ്ട് അല്ലേ? And the number on the board is 3. So that's it. It is all over. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry. ഈ ചാൻസ് ഡീൽ കണ്ട അപ്പ കറക്കാൻ തോന്നും. എന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എനിക്ക് നല്ല ഇതുള്ള ഞാൻ കറക്കൂല. എനിക്ക് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ആണ്, ഞാൻ ഒട്ടും കറക്കൂല. ഇല്ലല്ലേ? മൊത്തത്തില് റമീസുറോടെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയുണ്ടോ അല്ലേ? ഇല്ല ഞാൻ കറക്കൂല, ഇതൊന്നും ഞാൻ കറക്കൊന്നുമില്ല. ഉമ്മയാണ് ബ്രോ, പൈസ മൊത്തം അത് മുടക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. പിന്നെ എന്താടാ ഞാൻ ഉണ്ട് കാർത്തിക മോളെ, കാർത്തിക മോള് എന്റെ നീ എവിടെ നിന്ന് തരുന്നത്? ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ വന്നെങ്കിൽ ബെന്മോടെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ കറക്റ്റ് നിന്നെ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്തല്ലേ ഞാൻ വരുള്ളൂ. എപ്പോഴും ഒരു ഉൾവിളി വരും, ദേ കാർത്തിക് വന്നു, കാർത്തിക മോള് വന്നു. ഹസാഡില്ലേ, ഫ്രീ ഹസാഡ്, അയാൾക്ക് പൊസിഷൻ മറ്റേ MF പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അയാൾക്ക്. അവിടെ ഇട്ടാ മതി. ഇട്ടാ അടിപൊളിയായിട്ട് ബാക്ക് ഇറങ്ങാണ്ട് ആള് നല്ല കളിയും കളിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല കിക്കിംഗ് പവറുണ്ട്, ലോങ് റേഞ്ച് ഓടിക്കുക, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആളെ കളി തിരിക്കാം. ആളേതാ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈല്? പുള്ളി പൊളിഫിക് വിങ്ങറാണ്. പക്ഷെ ഗ്രൗണ്ട് മൊത്തം ഓടണുണ്ട് MF ഇട്ടിട്ട്. ആ ഫുള്ള് ഏരിയ ആള് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിഫൻസിന്റെ ബോള് അങ്ങോട്ട് പോകണതിന് നല്ലോണം പുറകോട്ട് വരണുണ്ട്, പാസ് വാങ്ങാൻ ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട്. അവിടെ എനിക്ക് റിപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളാണ് പോന്നേക്കണേ. അത് ശരിയാണ്, അതൊക്കെ. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഒക്കെ നെയ്മർ LMF LWF കളിക്കില്ലേ? നെയ്മർ എല്ലാ പൊസിഷനും കളിക്കും, കളിക്കും. എടാ അപ്പൊ പിന്നെ സബ്ബാക്കി നിർത്തുക ഹസാഡിനെ. നെയ്മറിന് ഫുൾ ടൈം സ്റ്റാമിന ഉണ്ടായിരുന്നു വരില്ലല്ലോ. അല്ല നെയ്മർ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇറക്കണം നല്ലത്. ഞാൻ അറ്റാക്കിൽ മൊത്തം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. നെയ്മറ, AMF, LWF, ആ വിങ്ങൊക്കെ. അസാട്ടെ ഞാൻ വിങ്ങർ മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ. പ്രമോഷനെ മൊത്തം ഇടും. CF, റൈറ്റിങ്, ലെഫ്റ്റിങ്, LMF. അതും മറ്റേ ഇതില്ലടാ ഫിനോമില് പാസാരം എന്ത് കൊടുക്കലാണ് അയാൾ കൊടുക്കണത് മറ്റേ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട്. വിഷയം സാധനം കൊടുക്കണതൊക്കെ ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് ആയാലും മറ്റേ സ്മോൾ പാസ് ആയാലും ഒക്കെ വിഷയം സാധനം കൊടുക്കണ അയാള്. പവർ ഷൂട്ടും അതന്നെ. പക്ഷെ തട്ടിട്ട് വേണ്ട സാറ് വേറെ കാര്യം.
അവന്റെ വേറെ സാർ എനിക്ക് ഭയങ്കര കൈ പിടിച്ചൊരു സാധനമാണ്. എനിക്ക് ഷൂട്ട് അടിച്ച് പോലും വെറുത്ത വനത്തിന്റെ അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞത്. ഓ എന്നാ പ്രാന്താക്കി കളഞ്ഞ് അവൻ തന്നെ. അതായത് തൊട്ടടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ബോക്സിൽ കയറി ഒറ്റടി കട്ട് ചെയ്ത് കയറി ഡബിൾ ടച്ച് നെയ്മറിന്റെ വെറുതെ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഡബിൾ ടച്ച് ആവും. അത്ര സ്മൂത്ത് നിങ്ങളെ പോയപ്പോ അതാണ്. എനിക്കൂടെ നെയ്മറെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് മെസ്സി നെയ്മർ ചിരിക്കണ 108 107. ബിഗ് ടൈമിന്റെ കളക്ഷൻ കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മ ഓടും. എപ്പിക്കാണ്. അല്ലാതെ അസ്കറോടെ മറ്റേ ബിഗ് ടൈമിന്റെ കളക്ഷൻ ഇല്ലേ, അതിനെ തന്നെ അസ്കർ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കളിപ്പിച്ചാൽ മതി, കളി മാറും. പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ളത് സുവാരസ് ബിഗ് ടൈം അല്ലേ? സുവാരസ്, ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്, മെസ്സി, പെഡ്രി ബിഗ് ടൈം ഉണ്ട്. പെഡ്രി പെലെ ബിഗ് ടൈം ഇല്ലേ? ഇല്ലല്ല പെലയില്ല. ഓക്കെ പെലെ എടുത്തില്ല. പെലൊക്കെ ബിഗ് ടൈം വന്നാൽ കത്തും അല്ലേ? ബിഗ് ടൈം. റൊണാൾഡോ ഉണ്ടോ ബിഗ് ടൈം? ഇല്ലല്ലേ, റൊണാൾഡോക്ക് മിസ്സായതാണ്. ഞാൻ വയസ്സായതല്ലേ വെച്ചിട്ട്. പക്ഷെ അത് റയർ കാർഡായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കി. അത് നഷ്ടമായിട്ടൊന്നും തോന്നൂല. കാരണം ഞാൻ അല്ല ഇനിയിപ്പോ മറ്റേ കണ്ണുള്ളൂ. കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്ര ഫോൺ കണ്ടിട്ടില്ല. മാർക്കറ്റ് വരെ എത്ര ഉണ്ടാവും? ഏതാ അത്ര മൈക്ക് പിന്നെ പോയി വോയിസ് ചെറുതായി. മൊബൈലിന്റെ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലേ മാർക്കറ്റ് വരെ എത്ര ഉണ്ടാവും? 10, 20, 25 കിട്ടും. 25 പിന്നെ 25 ബാക്കിയോ? ഇല്ല, അത്രയൊക്കെ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. അത് മാക്സിമം ആക്കി വെച്ചിക്കാണത്, മനസ്സിലായോ? അതിന്റെ അത്രയൊക്കെ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. Well, it is a nervous time, but these are positive nerves. The prospects are so great. The potential, be it financial or reputational, is huge because success in this competition brings so much. And the supporters are here to take it in for themselves and to drive the team on. Truly, this is crunch time. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real 𝗪𝗵𝗁! കൊടുത്തോ പിന്നെ 3000 എന്നെ കൊറേ ആൾക്കാർ പറ്റി. ഏകദേശം ഇത്ര ആൾക്കാരുള്ള സാധനത്തിന് തന്നെ ആകെ 10-14 ഇത്ര അല്ല. അന്ന് ബിഗ് ടൈം ഒന്നുമില്ല. Somewhat off target. ആ 3 പേര് ഒരേ അക്കൗണ്ടില് റയർ ആയിട്ടില്ലേ? അതാ റയറിറ്റി കിട്ടിയതാണ്. That is good alertness. Now it's Neymar. അല്ല ഇപ്പൊ മറ്റേ He's in a great position here. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets. It's loose. Who's going to get there? Oh, he's been caught on it here. Ibrahimovic is flagged offside. അയാളെ ചെൽസിയിലെ പ്രൈം ആളാണ്. പ്രൈം അസാഡാണ്.
And here's 𝗪𝗵𝘁'𝘀. 𝗪𝗵𝘁'𝘀 showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Mbappe. The pressing's intense, and it's paid off. Messi. Comes under pressure, and it's come loose. And the pass is intercepted. Has a shot! Oh, terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? By 𝗪𝗵𝘁'𝘀 with their first corner, the first in the game for either side, actually. And now a sudden chance to counter. Yeah, they were looking for a counter-attack. Iconic, epic, making on the right. And that pass just didn't quite work. And it's Pedri. Oh, good read. Neither side yet able to force a breakthrough here. Passing is crisp and sharp. Knocks it out wide. Jordan Henderson. Oh, sweet feet. Ronaldoയുടെ എല്ലാ കാർഡിനും ഒരു മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, അത് ഉറപ്പാണ്. No way through, so back it. Great chance! You just cannot stop him! A finish of true class! Well, I don't want to be overly harsh on the defensive side of things here, Peter, but the build-up was so slick and executed with such quality, it made life just that bit too difficult for him. So we have our breakthrough. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Pedri, a player so deservedly decorated with praise and glory. Just about within shooting range. That was probably asking just too much. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. Shot could be on. And the shot! He's scored! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. So that's 2 now without reply. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. 𝗪𝗵𝘁'𝘀 are in need of a lift as we head up towards the break. Tries to pass it through. Jordan Henderson is someone so often referred to as the defender's defender. Neymar might just make this. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Cute ball now, how can he reach it? He has a look up. It is a corner. All he needs to do is to place this between the goalposts and ഞാൻ basically let them attack ടൈമിൽ it. തന്നെ അതേപോലെ റൊണാൾഡോ ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് പേടിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടേ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ പെൺപോ പറഞ്ഞു ഒരു പേടിയൊന്നുമില്ല, കാരണം എനിക്കെതിരെ വന്ന് 2 കളിയോ 3 കളിയോ ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യം ആ ഒരു Cute ball. This is 𝗪𝗵𝘁'𝘀. Jordan Henderson threads one in. It's come to nothing. Pedri. Cannavaro gets over. And there is the half-time whistle. How would you review the first half? 𝗪𝗵𝘁'𝘀 really are lucky not to be down by more, Peter. The manager's going to have to come up with something a little special to lift these players. Otherwise, this one's as good as done. ഭയങ്കര ബോൾ കൺട്രോൾ ആണ് ഈ നെയ്മർ എന്ന് പറയുന്നത്. 100 ചില്ലാനാണ് ബോൾ കൺട്രോൾ. ഇവന്റെ കാലും ഒന്ന് ബോൾ കിട്ടൂല.
And we are underway again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Oh, they can break here. That's been slipped through. Oh, well, that is not a great touch. Well, I think that might well put him off watching tonight's highlights. ചില കാർഡുകൾ നല്ല കളിയാ ഫ്രീ കിട്ടുന്ന Forwards and with intent. Intercepted. ഷൂട്ടേ കണ്ടില്ലേ Now it's 𝗪𝗵𝗁𝘁'𝘀. ഗോൾ പോച്ചർ Oh, that's fabulous. അല്ല അങ്ങനെയല്ല ശരിയാണ്. So what can they make of this? Ferdinand makes the interception. Yeah, he's pulled him up for that challenge. സത്യം. And this is 𝗪𝗐𝗓. Vieri really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. സുറാമ ഫ്രീ ഒന്നല്ല. Jordan Henderson. സുറാമൊക്കെ റയർ. It's Nakata. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Nicely worked. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. അതന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെത്തുണ്ടല്ലോ. They need to play this quicker in transitions like this. 60 minutes played. Pass has been well intercepted. Tries to play it through. And he's 𝗪𝗵𝗁𝘁'𝘀. It's hit the crossbar. Mbappe on 2 now and looking for 3. Lovely pass, but can he get there? Oh, decent chance! It's a goal! The movement so precise, the finish sumptuous. Bayer Leverkusen are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. We have got ourselves a game here. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. Cannavaro wins the duel this time. Bayer Leverkusen really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. It's a lovely, neat pass. അല്ല ഇപ്പത്തെ ഞാൻ ബസ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. He read that really well and stopped it. Zakaria. You would think that now would be a good time to consider some changes. Well, you would hope for some movement off ആണ് the bench, പക്ഷേ Peter, ബസ്സിന്റെ knowing you get an മെക്കാനിസം extra ആയിട്ട് sub in extra time. ശരിയാണില്ല അതാണ്. Bayer Leverkusen really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. They've got to be quick moving this forward. The most accurate pass. That is a little undercooked. പക്ഷെ ഈ ഗോൾ കീപ്പർ നടക്കൂലേ. ഗോൾ കീപ്പർ ഒരു അവരൊരു ഏരിയല്ലേ. ഇവര് പറയണ മെയിൻ കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഗോൾ കീപ്പർ പെർഫോമൻസ് Nicely shaped ball. No luck with that. Dink over the top. പെർഫോമൻസ് DMFനെ അവർ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഫോൾട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ Time is running out here. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. Messi knocks it into space. Cannavaro is going to be disappointed with that. Quality ball. Ooh, can he get onto this? Hernandez. Strong running down that left flank.
No, that was never going to make it. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. And it's 𝗪𝗵. Now it's 𝗧cie. Aims beyond the defence. And that's not going to reach. ലെജൻഡ് വീട്ടർ വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം റേറ്റ് 92 303 കണ്ടാവുള്ളൂ. അത് ഒലിവർഗാനെ കാട്ടി ഐക്കോണിക് ഒലിവർഗാനെ കാട്ടി. ആ പീറ്റർ ചെക്കിന്റെ കാർഡുകളെ ഒരു അണ്ടർ ഇത് കാർഡ് ഞാന് കിട്ടിയ കാർഡ്. പിന്നെ ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ ഇതില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗോൾ കീപ്പർ ഒലിവർഗൻ, 2 ഡിഡ. ഞാൻ പണ്ട് റേറ്റിംഗ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഇറക്കുന്ന ടൈമില് എന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ ആയാലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു സംഭവം ഈ ഫുട്ബോളിൽ. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Jordan Henderson, Van Dijk. അല്ല അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞത്. Camavinga. പെസ്സിന്റെ മെക്കാനിസം ആയിട്ട് അതായത് ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ മെക്കാനിസം ആയിട്ട് അവർ യോജിക്കണില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാരണം പെസ്സിന് കൈ നീളം കാല് നീളം won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Look, Peter, a strength in any team has to be at the heart of your defence, and I'm afraid. അപ്പോഴാണ് ഇവരെ റീച്ച് കൂടുക. ആ റീച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാ, ഇപ്പൊ വീട്ടർ സ്മേക്കിൽ എല്ലാ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും, അവന്റെ തട്ടയും ചെയ്യും. ബീറ്റർ കഴിച്ചും വേറുള്ളവരാ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ സാടിക്കാരണത്. അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്കും കളിച്ചിട്ട് എന്ത് ഇഷ്ടായിന്ന് അറിയോ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ DMF പാസ് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് അവിടെ ഉണ്ട് ഇയാള് എടാ മറ്റേ 80 സ്പീഡ് ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇയാൾ എന്തോട്ടാണ് ഇയാൾ ഓടണത്. എന്തോട്ടം വെച്ചാൽ എന്തോട്ടം മറ്റേ കുഞ്ഞി മനുഷ്യൻ കിടന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടണ നോക്കുമ്പോ എന്താ ഓട്ടം. ഇനി ഫുൾ AMF കളിയാണ് കേട്ടാ. വിങ് കളി നിർത്തിയ വിങ് കളിച്ചിന്ന് ഞാൻ വിങ്ങനെ കളിച്ചിരുന്നേ. മറ്റേ വിങ്ങി എനിക്ക് ഫോഡ തീരെ വർക്കായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോഡനെ ഒഴിവാക്കിയത്. കാരണം എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റാനുള്ള ഫോഡ സ്പീഡ് കൊണ്ടും ആ പാസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഫോഡന്റെ സ്പീഡില്ലായ ഒട്ടും പറ്റാനുള്ള. ആ ഫോഡന്റെ നല്ല ആക്യുറേറ്റ് കളിയാണ്. പക്ഷെ ഇതാണ് എനിക്ക് പറ്റാനുള്ള. പക്ഷെ ഫോഡന്റെ ഒക്കെ എപ്പിക്ക് വന്നാലേ മറ്റേ ഒരു ഗില്ലറ്റ് കളിയായിക്കാരം അല്ലേ. അത്ര സ്ട്രോങ് പ്ലെയർ അല്ല. ഒരു ലംബാടൊക്കെ കാണാം നമുക്ക്. അങ്ങനല്ലേ. തൊട്ടാവാടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലട്ടാ. And so we reach a fork in the road. Fortunes can turn either way from this point. One path leads to where they all want to be, or at least a significant step closer to it. What doesn't bear thinking about is the alternative. It is time for the central characters to stand tall. Well, this really is the place to be. Wembley Stadium. Wembley Stadium connected by EE, as it's officially known. The home, the symbol of English pride, prestige and passion. We have already started here. Son Heung-min. Great chance! He scored! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes.
Oh, that is a sweet finish, gorgeously controlled and ruthlessly dispatched. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. So the game's first significant moments, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Nice looking ball. Well, the chip pass hasn't quite come off. And they're not going to make any further progress now. He can get that clear. Play style. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Oh, he's bustling through here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. He's got away. Ronaldinho plays it in. Pickford claims it without any fuss. Somewhat off target. Yaya Toure. He's going to be disappointed with that. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Vieri. A reprieve, albeit perhaps momentary. He has found a way through. Cross into the box. Climbs up big. Oh, not the best of headers. 𝗪𝗵𝘁'𝘀 really couldn't have done much better with that. He was under so much pressure. Neymar. Now he's got space here. Oh, Red, nice interception. He's found 𝗪𝗵𝘁'𝘀. It is a fantastic goal. He's got himself an absolute peach. Bayer Leverkusen back on level terms. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. That looks a cracking ball. That was very necessary. Now it's Bellingham. 𝗘𝗣𝗜𝗖. That is good pressure, just hounded him off it. And he was quick to react. Can he spark a counter here? Midway through the first period, and it's looking quite a game here. That is a brilliant interception. Oh, that's an own goal! That can happen to anyone. It's truly, truly unlucky for him, but it's just the way it is. Ramesh bro. Well, who saw that coming? Look, often chances are hard to come by in these games, so just one... Oh no, what has happened here? Such good technique. And he's managed to get free. He's had a shot! It's loose, and there's a race for the ball. Live own goal. Oh, that is asking for trouble. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Goes for a shot! Oh, the ball's run loose here. And that has been cleared. But 𝗪𝗪𝗫 gets good distance on it. Chilwell. Oh no, this does not look good. Oh, what has happened here? The cross. He's taking no chances there. Could be danger here. Big chance! And he's found the net. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Terrible error, duly punished. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. Quite a thriller this one's become. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Vieri gets through on his own. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Neymar.
ചാൻസ് എടുത്തോ കാരണം പോസ്റ്റ് വരെ കയറ്റിയൊക്കെ അടിക്കലൊക്കെ ഭയങ്കര റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ ടാക്കിളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം അല്ലേ. Sensational from Bellingham. നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആട്ടോ. Sumptuous finish and absolute joy. നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് കളിയിൽ. England go into the lead. Knocks it into space. That pass has been well intercepted. And that'll be the final action of the first half. Bayer Leverkusen would seem to still be getting over the OG. It was an honest mistake and they've got to move on. And the second half gets underway. Well, I think starting this So, half allegedly in a Mr. strong manner Rovala is hack essential, vandelu Peter, undo. if you're chasing the game, which they are. Go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just going to quietly bow down. Well, he got rid because he was under pressure. ചില കളി കണ്ടാലേ സ്ക്രിപ്റ്റും അല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവരെ കാലുമെന്ന് പോലെ പശൊട്ടിയമായിരിക്കും ബാള് കിടക്കണ വെച്ചാൽ. That is a little undercooked. Aims beyond the defence. Ibrahimovic, and he's found a way past. He's having a shot! And that would have been some goal. Well, that was certainly impressive, Peter. Great run, just a shame the finish let him down. Oh, that's wonderful alertness. And now they can spring out of defence. Tries to play it through. Oh, easy pickings there. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the task, Peter, did he? Petri. England needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. ഇവന്റെ കളി കണ്ടിട്ട് ഇവന്റെ കാലിതാ കാലെന്നെ വളച്ചിട്ട് പാസ് ഇട്ട് മനസ്സിലായോ? That's a fine interception. That's just playing it safe and simple. കളി ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് നല്ല ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ അറിയുന്ന ആളാട്ടോ. The pass is intercepted. Now it's Ibrahimovic. Played into space out wide. That's good play from him. He's shifting through the gears here. And it's played in. Bayer Leverkusen really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. It's 𝗙𝗥𝗘𝗘. That's a nicely weighted pass. That has earned a reprieve for the time being. And this is Ibrahimovic. Taken back almost at once. And he welcomes it in. Ronaldinho. It shapes to shoot. And it's hit the woodwork and out. Chilwell goes long. Now, can they get him away? And he's picked out the run. It's Son Heung-min! He scored! 2 to the good, and they are purring, absolutely purring. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. England take a 2-goal lead and are looking good for the win. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular shot, surely! No messing about, just bludgeoned away. That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Neymar picked out brilliantly. Ibrahimovic. They'll want to make the most of this turnover. Now it's Ronaldinho.
ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവി ഉണ്ട് അല്ലേ? മൂവി ഉണ്ട്, നല്ല മൂവി ഉണ്ട്, രണ്ടാളും മൂവി ഉണ്ട്. Can he get it through? Son Heung-min, there's a lot to the possibilities, but in the end it's fruitless. Chance for a shot! And that would have been game, set and match. Well, there's a bit complacent there, I thought, Peter. Maybe he thinks the game is already won. They've played it short. And that has been clubbed away. Well, that is one way to stop him. Great vision. And the shot! Oh, super goal! A finish of true class! And the lead is extended still further. A goal of real quality. He made it look ridiculously easy. Well, most of those go high and wide because of their difficulty. He made it look like he does it every day. England grab a 3-goal lead. It's just too easy. That has ended up in no man's land. Now it's 𝗪𝗵𝘁'𝘀. Here's a shot! Just too high. Neymar. Pedri. Ronaldinho. Has been indicated. Oh, he's been caught on it here. And the assistant referee has his flag raised for offside. And the players okay formation ladutha nikkunnu. Yaya Toure. Can he get on the end of this? Pedri. And that is that. Defeated, dejected, deflated. The ultimate disappointment. How would you sum up what we've witnessed, Jim? ഒരു ചെറിയൊരു അറ്റാക്കിങ് ഓർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭ്രാന്ത് വരും. 5-1-3 കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ 5-1-3 ഭയങ്കര കൊറേ നേരം ഈ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ 3 റമീസ് ബ്രോ അങ്ങോട്ടോക്ക്. 3 ഡിവിഷൻ 3 ഉള്ളു. എന്തോ കാണിച്ച് അവൻ ഡിവിഷൻ 3 ഉള്ളൂ. അല്ല അതിനുള്ള പ്ലേ അവനൊരു ഡിവിഷൻ 1 പോലത്തെ പ്ലേ. അവൻ ഡിവിഷൻ 1 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ ഇത്ര ദിവസം എല്ലായിട്ടുള്ളൂ. അവൻ ഡിവിഷൻ 1 അല്ല, മൊത്തത്തിൽ ഡിവിഷൻ 3 വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളേ. ഞാൻ എന്റെ സ്ക്വാഡ് ഒന്ന് നോക്കി. നോക്കാം. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യണോ? വേണ്ട, എനിക്കിത് ലൈവ് കാണാലോ. കളിച്ചോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ POTW ഗോളികളുടെ കയ്യേറി രണ്ടാമത്തെ ഗോളി. പിന്നെ പറയാനും പറ്റില്ല, ഇവന്റെ ചിലപ്പോ രണ്ടാമത്തെ വല്ല അക്കൗണ്ടാ മൂന്നാമത്തെ അക്കൗണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. മറ്റേലൊക്കെ നല്ല കളിക്കാരല്ലേ. ചെറുപടേച്ചിട്ട് നമ്മള് നോക്കിക്കണതിന്റെ മുന്നേ അടിച്ചു കൊണ്ടോട്ടില്ലേ. അവന് നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ട്, അവൻ ഗെയിം ഉണ്ട്, പിന്നെ അവന് നല്ല പ്രഡിക്ഷനും ഉണ്ട്. സർവാന ഞാൻ പിന്നെ ആകെ ഒരു ശ്രദ്ധ പാളിയ പോലെ കളിച്ചിരുന്നു. അവൻ കണ്ടില്ല, അവൻ മിക്സ്ഡ് ആണ് അവൻ കളിക്കണത്. അവൻ ഈ ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് എറിഞ്ഞുണ്ട്, ത്രൂ പാസ് എറിഞ്ഞുണ്ട്, ക്രോസ് എറിഞ്ഞുണ്ട്. അവൻ എല്ലാ ടൈപ്പും കളി കളിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവൻ ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് കളിക്കണത്. അതെ ഇക്കോണ്ട് അവന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഞാൻ ആരും 100 ഒക്കെ 98, 97 അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ആ സ്കില്ലൊന്ന് കൊടുത്തോ. പെൻപം പോയില്ലേ? പോയി. നാളെ GT ആണോ? അല്ല, ഇത് ഇവന്റ്സ് ഫുള്ള് എന്റെ കഴിഞ്ഞുട്ടോ. 20 കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 2 കൂടി കളിച്ച 20 കഴിയും. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇയാള് സ്മോക്കിംഗ് ഹോസ് എനിക്കോണ്ട് ഇവനായിട്ട് ഞാൻ കളിച്ചേർന്നു. എനിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു അവസ്ഥ. ഈ ടീം കണ്ടിട്ട് നല്ല പരിചയം. അതെ, ഫുൾ അധികം ഇംഗ്ലണ്ട് സ്ക്വാഡാണ് അല്ലേ?
നല്ല കണ്ടുപരിചയം സ്മോക്കിംഗ് പോസ്റ്റ് ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ തോന്നണം ഇതിനായിട്ട്. അല്ല ഇവല് ഫയല് കയറ്റിയാലൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ, ഇവലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു കണക്കൂട്ടുന്നു. കാരണം ഞാൻ ചില ആളുകൾ വരുന്നത് കാണുമ്പോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. പക്ഷെ PC-യിലൊക്കെ ആഡ് ഫയലൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവല് മൊബൈലിന്റെ അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവല് ഇത് നോക്കണത്. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പഴയ ടീമല്ലേ ഇത്? അതെ, പണ്ടെന്നോ ഒരു പഴയ മാനേജർ അല്ലേ? അതെ അതെ, പണ്ടെന്നോ പേക്ക് വന്നതാണത്. സൗണ്ട് ഹ്യൂമൻ പഴയതാണ്. നെയ്മർ അന്ന് ഫ്രീ കൊടുത്ത നെയ്മർ, ഈ മാർക്ക് വാൻ ബൊമ്മല് മാത്രമാണ് പുതിയത് അല്ലെ? അതെ അതെ അതെ. ബാക്കിയെല്ലാം ഇത് ഇവന്റെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടാണ്. ഇവൻ എനിക്കോണ് ഇവൻ വല്ല 1000-ന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങണ പ്ലെയർ അങ്ങാണ്ടാണ് അവൻ. ഉറപ്പാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതോടെ അതൊരു അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ കളിക്കണാണ്. അതായിരിക്കാം ചിലപ്പോ. ഉറപ്പാണ്. കാരണം ഒന്നാമത്തെ കസ്റ്റർ ബ്രോ PUTW കളിക്കണേ എന്തായാലും ഈ സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് കളിക്കൂല. ഇതിൽ നല്ല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. സത്യം സത്യം. അത് ചിലപ്പോ മറ്റേ ഓഫറൊക്കെ വന്നതല്ലേ, അപ്പൊ കൊറേ സാധനങ്ങൾ ഓനായാലും കളിച്ചെടുക്കേക്കാരം. അത് ശരിയായിക്കാരം. എന്താ ഡിഫെൻസീവ് സ്കില്ല് കിട്ടുന്നു. ഡിഫെൻസീവിന് എല്ലാവർക്കും ഡിഫെൻസീവ് എടുക്കുക, മറ്റവർക്ക് എല്ലാം ഡിഫെൻസീവ്. റവീസ് ബ്രോ ലിയോൺഡ്രാവിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിലേക്ക് വാ. വന്നു. കണ്ടു കണ്ടു. കൂടടിക്ക്. ആരാ വേറെ? ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലട്ടോ പീഡിക്ക്. കളിക്കൂടി വീര നേതാവേ, ധീരതയോടെ നയിച്ചോളൂ. ട്രാക്ക് ബാക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് റമീസ് ബ്രോ. ഞാൻ മറ്റേ ഇയാളുണ്ട് അയാൾ കൊടുക്കാം. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇറക്കട്ടെ. റഫിനെ തരൂ. റഫിന്യ ഏതോ ഒരു കണക്കാട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തുട്ടാണ് ഇവന്മാര് PUTW ഭയങ്കര ഇതും വെച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തവണ ഉറപ്പാണ് അസ്കർ ബ്രോ 20 ആയിട്ട് കറക്കിയാൽ മതി. എന്തായാലും നല്ല കാർഡുകൾ ഉണ്ടാവും. കാരണം PUTW ഭയങ്കര ഡൈറ്റ് ഇത്തവണ കാർഡുകളൊന്നും കിട്ടാനില്ല. കിട്ടിയ നല്ല കാർഡ് ഇല്ല. കൊറേ കാലമായിട്ട് ഇപ്പൊ തല്ലിപ്പൊളി കാർഡായിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രീൻ ഷെയർ അസ്കർ ടീമിലെ ഇപ്പൊ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നണ ആരാണ്? ഇപ്പൊ പ്രശ്നമായിട്ട് അങ്ങനെ ആരും തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അടിപൊളി ടീമുണ്ട്. സബിൽ അക്രോബാറ്റിക് ഫിനിഷിംഗ് വന്നിരിക്കണം. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, വെറുതെ അല്ല എത്ര ആൾക്കാര്. ഇതില് വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അസ്കർ. ഫോർമേഷനിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഒരിക്കലും CBയുടെ പുറകിലോട്ട് LBRB ഇടരുത്. ട്രിഗർ ആവൂല. ഒന്നുകിൽ അതിന്റെ ഒപ്പം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ CBനെ ഇറക്കിയിട്ടിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ തന്നെ കിട്ടും. എന്നാലും പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ അതിന്റെ ബോക്സിന്റെ അകത്തോട്ട് ഇത് ചിലവന്മാര് ഗോളിയുടെ ഒപ്പില്ലേ, ഗോളിയുടെ ഒപ്പ് ഒട്ടിച്ചു നോക്കും. ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ CB ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിർത്തിയ പൊസിഷൻ നിൽക്കൂല. CB
അപ്പൊ സിവിന്റെ ഒന്നെങ്കിൽ ഒപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടി മുകളിലാണ് രാത്രി മറ്റു പടം വരുമല്ലോ. ഏതാണ്? ഡൊമിനിക്ക്. ഇന്ന് വരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് രാത്രി വരും. നാളെ 19 റിലീസ് OTT. അതൊന്ന് കണ്ടോക്കണം. ട്രാക്ക് ബാക്ക് ഇല്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു സ്കില്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫെർഡിനാൻഡിനുണ്ടല്ലേ? ഫെർഡിനാൻഡിന് ആൾറെഡി ഉള്ളതാ തോന്നുന്നു. അല്ല ഞാൻ അതാണ് നല്ല സ്പീഡ് വിത്ത് നല്ല കളി കളിക്കുകയാണ്. അക്കൗണ്ടന്റ് കുറെ പടം കണ്ടിക്കണോ? അക്കൗണ്ടന്റ് കണ്ടില്ല. മറ്റേ ഇവന്റെ ബെൻ അഫ്ലെക്കിന്റെ ഇല്ല കണ്ടിട്ടില്ല. 1, 2 ഉണ്ട്. പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോബഡി ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടില്ല. റെവനന്റ് അതിന്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞേ. റെവനന്റ് ഇവൻ ഒന്ന് നമ്മളെ ടോം ഹാർഡി. കഥ മറ്റേ ഒരു ചത്താണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊണ്ടിട്ടിട്ട് പകരം വീട്ടാൻ പറഞ്ഞത് ഇവൻ നമ്മളെ ടൈറ്റാനിക്കിലെ നടൻ. അതുകൊണ്ടോ അതായത് ഇവനിങ്ങനെ എന്തോ അസുഖം വന്നിട്ട് മഞ്ഞുമലയില്. ഡയറക്ടർ നല്ല പരിചയമുള്ള ആളാണോ? പിന്നെ നല്ല പരിചയമുണ്ട് എനിക്ക്. റെവനന്റ് ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ അലജാൻഡ്രോ ഗൊൺസാലസ് ഇനാരിറ്റോ. പരിചയമില്ലേ? ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആളല്ല. പക്ഷെ ഇത് അടിപൊളി പടമാണ്. ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഡിക്കാബ്രിയോ അതെ മറ്റോ അതെ രണ്ടുപേരാകുമ്പോ എനിക്ക് ഇടുമായിരിക്കുമല്ലോ. ടോം ഹാർഡി അത് മറ്റേനോ അതെ. ടോം ഹാർഡിയാ? അന്ന് നിങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളന്റെ ഒരു പടം പറഞ്ഞില്ലേ, അതും കാണണം. പ്രസ്റ്റീജ്. അതാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ടു. പ്രസ്റ്റീജ് ഒക്കെ കാണാടാ. അതൊക്കെ ഒരു കിളി പറത്തണ സാധനങ്ങളാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ നോളന്റെ. എന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റേ ഇത് പ്രസ്റ്റീജാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിളി പറത്തിയത് മറ്റെല്ലാ പടത്തിനെ കാട്ടി. കാരണം ഇത് ഭയങ്കര ലാഗാണ് ട്ടോ. ഭയങ്കര സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആണ്. പക്ഷെ അവസാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അല്ലേ, ഞാൻ ആ പടം അങ്ങനത്തെ പടമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ഇരുന്ന് കാണണം. അതായത് നീ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടാലും 2 പ്രാവശ്യം കണ്ടാലും 3 പ്രാവശ്യം കണ്ടാലും ഒന്നും കിട്ടൂല. അങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനം പോണത്. അത് കണ്ടാലും കാരണം അത്രമാത്രം ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ്. ഫുള്ള് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത് കാണുക എന്നുള്ളതിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് അതില്. പടത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ ബേസ് കാര്യം പറയാനുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും കിട്ടൂല. പടം തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇതാണ് പടം എന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു മാജിക് ആണ്. എന്റെ മോനെ ഒന്ന് മണി കാണാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ലിങ്ക് ഒപ്പണം. അതൊന്ന് ഹ്യൂ ജാക്ക്മാനും പോവാൻ പോണോ? ഷസാബ് ദുരന്തർ കാണാനായിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയല്ലോ. കണ്ടു നോണില്ലാലോ. ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി പോയി ആളുടെ റിവ്യൂ. എന്നാലും അത് കാണാനുണ്ടാവും. ഇവന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. കണ്ടവരുണ്ടാവല്ലോ, ഇവരൊക്കെ റിയാക്ഷൻ എന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കാണും. ഞാൻ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് റിവ്യൂ കാണുക. സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം റിവ്യൂ കാണുള്ളൂ. എനിക്ക് രാവിലെ തന്നെ ഇതിന്റെ റിവ്യൂ പറഞ്ഞു. കൂട്ടുകാരൻ ഫസ്റ്റ് ഷോന് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പടം കഴിഞ്ഞോട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല പടാടെ പോയി കണ്ടോ പറഞ്ഞു. വന്നവരുന്ന് മടങ്ങൂല.